Ladies and gentlemen, esteemed guests and honored members, good evening. As we gather here today, it is my privilege to extend a warm welcome to each and every one of you. My name is Gayatri Vahisan, and I am honored to stand before you today as a recent graduate of Carleton University with a degree in neuroscience and mental health. Welcome to Tamil Heritage Month Gala of 2024, hosted by the Ottawa Tamil Association. தமிழ் தாயை முதல் கண் வணங்கிக் கொண்டு பனிகால குளிர் மாலையில் இங்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியத்தின் சார்பாக வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வடைகின்றோம். நான் உங்களுடன் தயந்தன் திருநாவுக்கரசு இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்க இருக்கின்றேன். என்னுடன் காயத்ரி வாகீசன் மற்றும் ரிஷி ஞானப்பிரகாசம். Bonsoir à tous. Je m'appelle Rishi Anapragasham. Je suis étudiant à l'Université d'Ottawa au programme Génie logiciel et j'apprécie d'être votre maître de cérémonie française pour la soirée. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus en personne pour célébrer le mois de patrimoine tamil 2024. Before we proceed with the proceedings of this event, allow me to express my heartfelt gratitude to all of you for gracing us with your presence today. Together, we embark on a journey of celebration, collaboration, and enlightenment. We are proud to unite together today as Canadians to celebrate Tamil Heritage Month, and it is with my greatest honor to be in the presence of individuals dedicated to the service of our nation. Without further ado, allow me to introduce the distinguished Parliament officials and our public safety officials who grace us with their presence today. சற்று முன்னர் நீங்கள் கனடாவினுடைய தமிழ் மரபிலே எவ்வாறு எங்களுடைய தமிழர்களுடைய மரபு வளர்ந்து வந்திருக்கின்றது என்பதை பார்த்து கொண்டிருந்தீர்கள். அந்த வகையிலே இப்பொழுது 2024ஆம் ஆண்டு எங்களுடைய மரபு திங்களை கொண்டாடுவதற்காக இங்கு வந்திருக்கின்ற அரசியல் பிரமுகர்கள், நலன் விரும்பிகள், சமூக அமைப்புகளுடைய நிறுவனங்களுடைய நண்பர்கள் அனைவரையும் இந்த மேடையிலே வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். We will start the night off with the Canadian National Anthem by the disciples of Mrs. Darshini Bhaskaran. Performers Preeti Balasubramaniam, Vittagi Pathiban, Kulali Srikanthan, and Iniya Tayabaran. கனடிய தேசிய கீதத்தை பாடுவதற்காக வருகிறார்கள் திருமதி தர்ஷினி பாஸ்கரன் அவர்களுடைய மாணவர்கள் பிரீத்தி பாலசுப்ரமணியம், வித்தகி பார்த்திபன், குலலி ஸ்ரீகாந்தன் மற்றும் இனியா தயாபரன். Nous voulons commencer la soirée avec l'hymne national canadien. Nous vous demandons de vous lever pour l'hymne national.
தொடர்ச்சியாக தமிழ் தாயை வணங்கி தமிழ் மொழி வார்த்தை பாட வருகிறார்கள் திருமதி தர்ஷினி பாஸ்கரனுடைய மாணவர்கள். We will now hear Tamil Moli Valthu presented to us by the same young beautiful girls. Le Tamil Moli Vartikal est encore interprété par les étudiants de Darshini Balkar. நன்றி. இப்பொழுது நாங்கள் எல்லோரும் அமரலாம். அடுத்ததாக கனேடிய பூர்வீக மண்ணின் ஆசீர்வாதம். இதோ உங்களுடன் காயத்ரி வாகீசன். Maintenant, nous aimerons reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire algonquin Anishinaabe, présenté par Gayatri. We would like to acknowledge that we are standing on the unceded Algonquin Anishinaabe territory. அடுத்ததாக தாயக மண்ணின் விடுதலைக்காய் தம் இன்னுயிர்களை கொடையளித்த எம் மாவீரர்களுக்கும் இனவாத அரசினால் கொலை செய்யப்பட்ட அப்பாவி மக்களையும் நாட்டுப்பற்றாளர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்களின் ஆத்ம சாந்தி வேண்டி அகவணக்கம் செலுத்துவோம். Next up,
We would like everyone to stand for a moment of silence to honor all the lives that were lost in the fight for freedom and safety of our loved ones. நன்றி. Thank you. மகிழ்ச்சியின் அடையாளமாக விளங்கும் ஒளி, தொடங்கும் எந்த நிகழ்வும் வெற்றியை நோக்கி நடைபோட வைக்கும் ஒளி. அதை போற்றி நிகழ்வினை தொடங்குவோம். மங்கள விளக்கேற்ற சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்தவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். Next up, we would like everyone to stand for a moment. Pardon me, sorry. I would like to invite our special guests for the traditional lamp lighting ceremony. We begin our ceremony with this auspicious tradition to welcome peace, light, and positivity among us. Please kindly remain for photos. Je voudrais inviter nos chers invités par la cérémonie traditionnelle d'allumage de lampe. Nous commençons notre cérémonie par cette tradition de bon augure pour accueillir la paix, la tradition, la lumière et la positivité parmi nous. இந்த மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே நீங்கள் இங்கே திரையில் கடந்த காலங்களிலே ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியம் மரபு சார்ந்த இந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை நீங்கள் கண்டுகொண்டு இந்த மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வு இப்பொழுது அரங்கேறி இருக்கின்றது. தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர். தமிழுக்கு நிலவென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர். தமிழுக்கு மனம் என்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர். தமிழுக்கு மதுவென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம்பைக்கு வேர். எட்டு தொகை எட்டுக்குள்ள எம்பூருக்கு பாட்டுகளை சொட்ட சொட்ட சொல்லி நெஞ்சம் சொக்க வச்ச சோதி மொழி. தமிழெங்கள் உயர்வுக்கு வான், இன்ப தமிழெங்கள் அசதிக்கு சுடர்கதற்கே. தமிழெங்கள் அறிவுக்கு போர், இன்ப தமிழெங்கள் காவிரிக்கு கையுறத்தின் வாள். தமிழெங்கள் பிறவிக்கு தாய், இன்ப தமிழெங்கள் வாழமிக்க ஊழமுற்ற தீ. தமிழுக்கு அமுதென்று பேர், அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர். தமிழுக்கு நிலவென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர். தமிழுக்கு மனம் என்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர். தமிழுக்கு மதுவென்று பேர், இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம்பைக்கு வேர். எட்டு தொகை எட்டுக்குள்ள எம்பூருக்கு பாட்டுகளை சொட்ட சொட்ட சொல்லி நெஞ்சம் சொக்க வச்ச சோதி மொழி.
அறிவுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர்கின்ற தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு போர் இன்ப தமிழ் எங்கள் காவிரிக்கு கையுறத்தின் வாள் தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் இன்ப தமிழ் எங்கள் வளமிக்க ஊழமுற்ற தீ தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர் தமிழுக்கு மதுவென்று பேர் இன்ப தமிழ் எங்கள் உரிமை செம்பயிற்கு வேர் எட்டு தொகை எட்டுக்குள்ள எம்பூருக்கு பாட்டுகளை சொட்ட சொட்ட சொல்லி நெஞ்சம் சொக்க வச்ச சோதை மொழி தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர்கின்ற தேன் தமிழ் எங்கள் அறிவுக்கு போர் இன்ப தமிழ் எங்கள் காவிரிக்கு கையுறத்தின் வாள் தமிழ் எங்கள் பிறவிக்கு தாய் இன்ப தமிழ் எங்கள் வளமிக்க ஊழமுற்ற தீ மங்கள விளக்கேற்றலில் இணைந்து கொண்ட எங்களுடைய விருந்தினர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக வரவேற்பு நடனம் வழங்குவதற்காக வருகிறார்கள் செல்வி திலக்ஷி சிவகணேசன் அவர்களின் மாணவர்கள் குழலி ஸ்ரீகாந்தன், அஸ்மிதா பிரதீபன், அக்ஷிதா பிரதீபன், ஹரிணி திருச்செல்வம், ராகவி சஞ்சயன் மற்றும் இலக்கியா மாணிக்கம். I would like to now invite everyone to enjoy our first performance of the evening, a welcome dance by the disciples of Tilakshi Sivaganeshan. Performers, Kulali Srikantan, Asmita Pradeepan, Akshita Pradeepan, Harini Tiruchelvam, Rahavi Sanjayan, Ilakya Manikam. Nous aimerions commencer cette célébration par une danse de bienvenue. உயரம் தீண்டு எம் உயிர் தமிழே, இமயம் தாண்டு எம் தாய் தமிழே, பல மொழி மேகங்கள் பிரசவித்த எம் தாய்க்கடலே, பல கிடைக்கலைகளை பரப்பிய எங்கள் தேன்மரமே, எம் தாய்மொழியே, தேன்மரமே எங்கள் தாய்மொழியே. உயரம் தீண்டு எம் உயிர் தமிழே, இமயம் தாண்டு எம் தாய் தமிழே, பல மொழி மேகங்கள் பிரசவித்த எம்
தாய்க்கடலே பல கிளை கலைகளை பரப்பிய எங்கள் தேன்மரமே எம் தாய்மொழியே தேன்மரமே எங்கள் தாய்மொழியே வள்ளுவன் கவிதைகள் வாழும் பாரதி ஏற்றிய சூரியன் சீரும் எத்தனை வியப்படா ஆண்ட தலைக்கணம் அத்தனை சிறப்படாதி தமிழினம் உயரம் தீண்டு எம் உயிர் தமிழே இமயம் தாண்டு எம் தாய் தமிழே பல மொழி மேகங்கள் பிரசவித்த எம் தாய்க்கடலே பல கிளை கலைகளை பரப்பிய எங்கள் தேன்மரமே எம் தாய்மொழியே எத்தனை வியப்படா ஆண்ட தலைக்கணம் அத்தனை சிறப்படாதி தமிழினம் உயரம் தீண்டு எம் உயிர் தமிழே இமயம் தாண்டு எம் தாய் தமிழே பல மொழி மேகங்கள் பிரசவித்த எம் தாய்க்கடலே பல கிளை கலைகளை பரப்பிய எங்கள் தேன்மரமே எம் தாய்மொழியே மரமே எங்கள் தாய்மொழியே தமிழே 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 வந்தோரை வரவேற்கும் தமிழர் மரபில் முத்தமிழால் எங்கள் விருந்தினர்கள் அனைவரையும் வரவேற்ற திலக்ஷி சிவகணேசன் அவர்களுடைய மாணவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக நிகழ்ச்சியில் வரவிருப்பது வரவேற்புரை. ஒட்டவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் தலைவர் திரு சிவந்தன் சிவராஜா அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க வருமாறு பணிவன்போடு அழைக்கின்றோம். Next up, I would like to please ask the President of Ottawa Tamil Association to join us to convey our welcoming remarks of the evening. Let's please warmly welcome Mr. Sivandan Sivaraja. J'aimerais inviter le président de l'Association Tamil d'Ottawa, Sivandan Sivaraja, à prononcer le discours
de bienvenue. மரபு திங்கள் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும். It's my great pleasure to welcome all distinguished guests, honorable representatives from all levels of government, first responders, and many of you joining us virtually here on behalf of the Ottawa Tamil Association. This year marks the 8th anniversary of the gala in our nation's capital. A phenomenal stage, vibrant lineup of events to celebrate the traditional harvest, Tamil festival of Thai Pongal, and recognize Tamil Heritage Month. Tamil is one of the oldest living languages in the world. And our theme this year is Thank You Canada for recognizing Tamil Genocide Remembrance Day, May 18th. Many of y'all may know, Thai Pongal is a celebration to thank the sun, Mother Nature, and various farm animals that help contribute to the harvest. Celebrated over 4 days, Pongal marks the beginning of the Tamil month called Thai in Tamil calendar. It usually falls on the 14th or 15th of January each year. But we're also here to recognize Tamil Heritage Month and celebrate the history of Canada's Tamil community. We will share success stories of Tamil Canadians this evening as they continue to be one of the fastest growing communities proudly representing the diverse multicultural fabric of the Canadian society. And now, a little bit about the association. The Ottawa Tamil Association is a not-for-profit community organization which is run by an elected board and coordinating member committees. The journey of the association from its beginnings in 2014 to where we are today is a complement to the unity, support, and care of the Ottawa Tamil community, the support from the elected officials, friends of the organizations from Toronto, Cornwall, Montreal, and across Canada, devout volunteers, and a commitment from our sponsors. The organization continues its advocacy and awareness efforts to hold those accountable for the Tamil genocide in Sri Lanka and bring hope to the ethnic Tamils living in Sri Lanka facing ongoing persecution and oppression. We are proud to see a huge number of young individuals here today who recognize the responsibility to stand for the rights of the Tamils, ethnic Tamils. This is a testament that generations will continue to resonate for justice and identity and rights for Tamils in Sri Lanka. Sadly, the path to justice has to be a generational plight. Canada continues to listen and foster hope through recognition, boycotts, education, and questioning the deteriorating human rights situation in Sri Lanka. Thank you, Canada, for anonymously deciding May 18th as the Tamil Genocide Remembrance Day last year. And also strengthening the Tamil Genocide Education Week since 2021. Every year, this gala brings awareness through inspirational keynote speakers. Over the years, we have had guests from India, United Kingdom. We had survivors of the Tamil genocide as well. This evening, we are privileged to have with us human rights lawyer Rajiv Sridharan from the United States. He is also a co-founder of the Third Eye, an author, and an engineer. Again,
Your presence here, everybody, is truly appreciated. It speaks volumes about your commitment to support the annual Ottawa Tamil Organization's Heritage Month Gala. Thank you. ஒட்டவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் தலைவர் திரு சிவந்தன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக இன்றைய நிகழ்வின் ஒரு முக்கியமான பகுதிக்கு நாங்கள் நகர்ந்திருக்கின்றோம். அதாவது இன்றைய நிகழ்வின் சிறப்பு உரையை நிகழ்த்துவதற்காக அமெரிக்காவிலிருந்து வருகை தந்திருக்கக்கூடிய திரு ரஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்களை இப்பொழுது மேடைக்கு அழைக்க இருக்கின்றோம். திரு ரஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் ஒரு சட்டத்தரணி, அடிப்படையில் அவர் ஒரு பொறியியலாளர், எழுத்தாளர் என்கின்ற பல பன்முக ஆளுமைகளை கொண்ட திறமை படைத்தவர். தமிழரின் இன அழிப்பு போரில் நியாயத்தை எடுத்துரைக்கும் குரலாக ஒலித்து கொண்டிருப்பவர். அவரை இந்த மேடைக்கு அழைத்து அவரிடமிருந்து சில வார்த்தைகளை இந்த சபையில் இருக்கின்றவர்களுக்கு கொண்டு செல்லும் முகமாக இப்பொழுது அவரை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். It is now with great anticipation that we prepare to welcome our keynote speaker, a visionary leader whose insights and wisdom will undoubtedly enrich our understanding. Mr. Rajiv Sridharan is an intellectual property lawyer and advocate for Tamil Ulam human rights. He submitted the white flag incident to the ICC and researched self-determination and Tamil genocide in the legal aspects. Mr. Sridharan is also a co-founder of Third Eye and provides pro bono counsel in the practice areas of genocide, international humanitarian law, and international human rights law to selected NGOs and grassroots organizations. Ladies and gentlemen, please join me in extending a warm welcome to Mr. Rajiv Sridharan. Ensuite, j'aimerais inviter notre orateur principal, M. Rajiv Sridharan. M. Sridharan est avocat en propriété intellectuelle et défenseur des droits humains de l'Ilam Tamil. Il a soumis l'incident de drapeau blanc à la CPI et a effectué des recherches sur l'autodétermination et à la génocide tamil sur l'aspect juridique. M. Sridharan est également cofondateur de Third Eye et a fourni des conseils pro bono dans le domaine de pratique de génocide, du droit international humanitaire et du droit international des droits d'homme. Madame et Messieurs, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter avec bonté la bienvenue à M. Rajiv Sridharan. Thanks, everyone. It's an honor to be here. I thought I would start with a quote. The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Martin Luther King said this during the Civil Rights Revolution in the US. And if you look at Bill 104 and the Tamil activist community in Canada, you can really see that this arc that bends towards justice, it doesn't bend by itself. Activists bend it. The community bends it. The politicians working with the activists and community bend it. At the same time, you can also see in the 15 years since Mullivaikkal, geopolitics can also bend the arc in another direction.
And so this talk, I'm going to talk about maybe 15 minutes, and trying to bridge the gap between the political consensus in Canada around genocide and a legal roadmap to get from today to taking Sri Lanka to the ICJ for genocide. Yeah. So, the first observation is now is a good time. This year, next year, the following year, it's a good time to focus on genocide accountability. All resources are finite, attention shifts. It's already 15 years since 2009. It's 40 years since Black July. It's 75 years since 1948. The injustices impacting the Tamil community are multi-generational. They really go back to the formation of the Sri Lankan state. And for example, in the year 2063, in another 40 years, it'll be too late. The witnesses won't be there. Some of us in the room might not be there either. So, these are things we should sort of focus our attention on now. One of the hurdles to actually getting from political consensus to a clear legal roadmap is, broadly speaking, the Tamil legal community has largely been absent in Tamil activism. So you have a backlog of injustice, going back multiple years. But I have faith that working with the various Tamil activist orgs, we can sort of overcome these gaps in a pretty short time. So if you think about getting from today to ICJ as a puzzle, there's going to be certain missing pieces that are out of our control. For example, the Sri Lankan state is not going to give any evidence. Some of the states in the international community that supported the armed conflict, they're not going to declassify any of their intelligence either. And so those are things we don't necessarily need to worry about, and I don't see them as roadblocks. The two things that we can focus on are the two things that Canada's legal team would need to move from today to get to the ICJ. And this is standard for any sort of criminal proceeding. You need evidence and you need a legal argument. The rest of this talk is basically divided into three parts: facts, evidence, and law. And I'm really going to focus on the facts and evidence. One thing that Third Eye has been doing over the last 2 years is interviewing witnesses. So we've interviewed around 100 survivors from May 2009. I've personally taken video depositions of about 50 people who survived in May 2009. And it's really their story that needs to be the foundation of any movement towards the ICJ. So this is just to give everyone an orientation. So this is northern Sri Lanka. If you can see the pink horizontal square, that represents the Venni region, about 15,000 square kilometers. Prior to 2009, there were 400,000 Tamils living there in basically a de facto state. So you can see when you go from that to no-fire zone 3 was 400 meters by 600 meters. So you're taking 400,000 people who are living in 15,000 square kilometers and pushing them through sequentially smaller no-fire zones into a 400 meter by 600 meter box. The gray area is actually the time period from mid-May to mid-June. This is when Tamils were forced to surrender, and there was no oversight by the UN or INGOs during this period. This is something, again, we found out from the witnesses, and it's not in any public domain reporting. So to reset the time frame, instead of focusing on, war on terror, Tamils are trapped, human shields, like everyone has read the narratives in the mainstream media, we tried to take a broader view that includes, all of the history relevant to the Tamil issue, and basically work from there to the genocide argument. Like start from the ground truth, what actually happened, and see what the genocide argument looks like. So the first relevant milestone is the EU ban. Now, I'm not going to talk too much about the EU ban of the LTT, but basically,
you can conceptualize the EU ban as the lead domino in a domino effect that went from the peace process to Mullivaigal. When the EU banned the LTTE, the EU also banned Norway mediating the peace process. The EU also banned peacekeeping operations in Sri Lanka. And when you have an active war and you remove peacekeepers, what's going to happen? The war's going to increase, right? So the EU ban is the lead domino, and then we can see that it collapsed the peace process, war escalated, and then we ended at May 2009. The real question to ask about the LTT ban is not whether you supported the LTT or against the LTT. It's not about is it legitimate or not. It's how did Sri Lanka use the ban once it was in place. Did Sri Lanka use the ban to target LTT's military wing, or did Sri Lanka use the ban to destroy the fabric of life in the Venni region? And I think the facts speak for themselves. So I'm going to linger on this slide because it's probably the most important one in this talk. Now, it's a timeline of what I think the real factual narrative should be for a Tamil genocide argument. So this is what, if there's political consensus in Canada, the Canada's legal team is going to need the right factual narrative and the legal argument to get to the ICJ and not only file but win. And so for that, we need to define what the ground truth is. Now the time period here is May 2006 to May 2009. If you look to the right of the red line, everyone is familiar with that narrative. There's 3 no-fire zones. January 2009, then in February and March, there's no-fire zone 2, no-fire zone 3, and everyone's familiar with that. Now, most of the facts to the left of the vertical red line, they have not been reported anywhere, and this is what we basically extrapolated from about 100 witness interviews of Tamils who survived May 2009, and now they're living in the diaspora. Some of them are still in Sri Lanka. And my recommendation for a proper genocide argument, I think it has 7 stages. So the first stage is the EU ban, which collapsed the peace process and war started. The second phase is Sri Lanka started attacking INGOs in 2007 and also removed journalists. So that's the sort of purple boxes. So what this does is it removes the witnesses. So by the time you get to 2009, there's only Tamils in the Venni region. All the INGOs, all the journalists are out. Now, the next thing that we learned from the medical team was that the Sri Lankan government actually withdrew the government doctors before 2009, right? And why is that? Because if you have more casualty patients and not enough doctors, you can't treat everybody, and there's a higher probability the injured will die. So EU ban, attacks on INGOs, journalists are out, and then now remove the government doctors. Now, the last part is pretty important. So Sri Lanka also cut all medical supplies going into Venni. It specifically it stopped the supply of medicines needed to treat the injuries caused by the weapons it was using. So the doctor said, you need blood bags, you need bandages, you need IV fluids to treat shelling injuries, cluster munition injuries. So these supplies were cut before January 2009. Now, food was also cut, and water was cut. These were cut at Omandai checkpoint, which is the main road going into the Venni region. And so if you're cutting supplies there, you cannot distinguish between combatant and civilian. That's everybody in Venni. And so, all these events from the left from May 2006 to January 2009, they're unfortunately not in any UN reporting, any INGO reporting. The one reason for that is Sri Lanka also blocked access to fact-finding. And so these facts are very relevant and material to make a genocide case. And so, yeah, I wanted to lay that out, that the stuff on the left side of the vertical line are things that I will recommend some of the activist community focus on in the next year.
So another common pattern, again, the factual complexity is just too much for me to really convey in 15, 20 minutes. So I'm just trying to get the main themes out. So the 400,000 Tamil families, they basically, the narrative that kept coming up is you're just moving from bunker to bunker, 10, 15 times. So it basically felt like a hopscotch. So let's say if you're in bunker 4, you need to figure out how to get to 5 and 6. If there's a bunker there, you use it. If there's not, you make one. And meanwhile, the people behind you are now using your bunker, right? And this is how everyone was moving from January 2009 to May 2009. The common theme was they're basically moving away from shelling and towards wherever the next hospital is. Now, the one sort of disturbing thing that also came up is in each bunker, you will have multiple generations of one family. So mother, father, children, aunt, cousin, grandmother. So one shell can erase, 3, 4 generations of the same family. This seems to be a common pattern, and it increased as the population density increased. So section 2, so that's sort of, the broader narrative that EU ban happened, Sri Lanka removed the doctors, Sri Lanka cut the medical supplies, Sri Lanka removed the witnesses, and now you can basically attack the no-fire zones and control the narrative. My estimation is there's about 40% of the ground truth is not in any reporting. I think 99% of the survivors of Mullivaigal haven't been interviewed by anybody. And just to give you a sort of a footnote, so I spoke to a UN official who worked on one of the UN reports on Sri Lanka after Mullivaigal. And so what's also not in public is, so Sri Lanka didn't allow any investigations inside Sri Lanka. So the UN reporting is generally based on 200 to 300 refugees in Europe. Now, if you think about that, is 300 survivors, and your sample size is 300. So the narrative is based on 0.1%. And this is insufficient to rule out genocide happened. And it just makes me feel that Canada and the activists here are on the right track. Yeah, this is just the overlap is not enough. The overlap is not enough. 2 years ago, I was asked to assess, Rajiv, can we prove genocide? And I looked at the UN reporting, and I had some doubts. I had some doubts because I didn't see, it looked like war crimes, it looked like other factors. And so to verify the doubts, I said, all right, let's talk to a small sample of witnesses. And that's what sort of led us on this trail, 2 years later to find out, okay, if we talk to the witnesses, the genocide argument will become stronger by probably 10 to 15-fold. And so I'll just read, since this is a family event, I'm not going to get into the graphic details, but I'll just read summaries of what the witnesses told me in the various interviews. So I already mentioned Sri Lanka cut the supply chain. They removed the NGOs. Now, paralysis of medical infrastructure, what does this mean? So how do you paralyze medical infrastructure? You get the doctors out, you deny medicine. Now, you also attack the ambulances that can transport civilians to the hospital, then you attack the hospital. So all of this was happening. Weaponization of food. So this was a constant issue for all the families, trying to figure out how to get water, how to get food. Sri Lanka would also target water tanks, and they were accused for Kenji. Any way to stop food getting to Tamils, Sri Lanka would figure out how it was happening and attack that. Drone-based military ops were normal. So it's surprising for me to see this isn't mentioned anywhere. Like literally every witness says the drone comes, the drone leaves, there's an attack.
The drone comes, the drone leaves as an attack. And it's nowhere in the UN-INGO reporting. So somebody's leaving something out. Airstrikes, cluster munitions. From one story, some of the cluster munitions had pink ribbons, because the cluster munitions pretty much, if it's 20 bombs, it's small bombs, 10 burst in the sky, 10 fall to the ground and they burst when you touch it. And they put the pink ribbon so that children would, get curious and try to open it. Indiscriminate rifle fire. In no-fire zone 3, the Red Cross refused to treat wounded Tamils. So you can see, for me, I do this on a volunteer basis. I was asked to review, can I improve the genocide argument 2 years ago, and you keep talking to people, and this is a nightmare. Like so many things went wrong, you don't really know how to fix it. Tamils were killed when they were surrendering. For example, in Nandikadal, there are bodies in Nandikadal. Multiple witnesses spoke about that. So from this list, 1 through 8 was happening throughout 2009 and nobody wrote about it. We can go to that. So one of my lessons learned is if you want to commit genocide and get away with it, you should block the fact-finding. And then you can control the narrative. And if no one interviews the witnesses, that's sort of what happened to the Tamil people between 2009 and today. Now, at the okay, this is sort of the negative side. Here's the optimistic spin, is that the basic business model for reporting is something that the diaspora can do. So if you take the UN or Human Rights Watch or Amnesty International, they're getting funding, they do investigations, and they make a report, and they do advocacy. Now, right now, most of the Tamil activist community, it's pretty much piggybacking the UN-INGO reports, which is fine. It's fine if those reports contain most of the facts. But when they don't, there's a gap. There's a gap, and the good news is the witnesses are ready to tell their story. And so this is something that the activist community can do because the UN and INGOs, they don't monopolize, telling the truth. And so once you begin to speak to the witnesses, you get a different understanding of what is in the UN-INGO reports. And pretty much they will analyze individual crimes. This hospital was attacked, or the shell fell over there, but they won't connect the dots. So they won't tell you, actually, before the hospital was attacked, Sri Lanka already moved the doctors out and cut the medical supplies. And so part of the genocide argument is really, it's not about the technicalities of what the genocide law says. It's really about telling the ground truth of what the witnesses remember. And if we just, pretty much just connect the dots, you'll get to the genocide argument. Okay, and section 3. So this is the last section. Yeah, okay. So I'll explain this. It might not be that interesting, but it is sort of relevant to understand how the genocide issues reported. So everyone has been at a road with 2 or 3 traffic lights. And the reason there's no car crashes is the red lights come at a certain time, the green lights come at a certain time, and you know when to stop and you know when to go. Now, if the red lights were coming at different times and the green lights were coming at different times, you would get more car crashes. Everyone's confused because you don't have a coherent signal. In international law, this is called harmonization. You have different laws, but you need like one red light, one green light. And so for genocide, laws of war, and terrorism, there's no harmonization. It's 3 traffic lights going at different, their own schedule. And so this is how you can have Sri Lanka talking about war and terror, the UN talking about laws of war, and the Tamil community saying, hey, that was genocide, right? There's no coherence. And so just understanding this helps prepare for the ICJ trial. Because pretty much we know what Sri Lanka is going to argue. Canada will say genocide happened. Sri Lanka will say, no, it's collateral damage. Or no, it was a war on terror.
And so if we now look at this diagram, you have black people representing humans on the left and yellow. Now, assume in the box, everybody's Tamil. So, and let's say the black is combatant, yellow is civilian, right? So one way that could be narrated is, oh, that's collateral damage, right? I targeted combatants and civilian side. But civilian or combatant, it's a dead Tamil person. I mean, however you divide, everyone in Vanni at that point was Tamil. And so this element is essential to basically transcribing the narrative that's in the Western space into the genocide space. However you divide the Tamil community, terrorist, not terrorist, combatant, civilian, ultimately everybody's Tamil. And that concept, this concept of using war as a pretext to commit genocide, the context of using counterterrorism as an excuse to commit genocide, it's been already analyzed in places like Myanmar and also in Darfur, and it's been dismissed. You know, you're allowed to advance national security, but you're not allowed to commit genocide in the process. Next slide, Capone. Yeah. And so, you know, taking all these facts, I, with my small team, tried to get a simplified model of like, all right, what is the genocide argument then? And I came up with this de facto gas chamber model, which we presented at a genocide scholar conference in Barcelona last year. It's called IAGS. And I'll just explain it briefly. So, you know, Nazi Germany used gas chambers. If you're in a gas chamber, you're supposed to die. You are killed because you're a member of the group in the gas chamber, and like you can't get out. Like these are some of the main attributes of what a gas chamber is. Right, and this is a picture of a gas chamber in Auschwitz. It's just right. It's a room with 4 walls. They would put Jews inside, and then you pump gas in, and then everyone inside died. And so when you look at the no-fire zones, pretty much each no-fire zone functioned like a gas chamber. Now, if you look at, you know, what is a wall? Like a wall pretty much blocks movement, right? Like no one can walk through the wall here. And so a wall doesn't need to be made of bricks. It can be made of a military unit shelling at a particular line. For example, if the no-fire zone is a box, and the army is targeting around the lines, you can't move outside of there. And so each no-fire zone pretty much acted like a gas chamber in the sense that the Tamils couldn't get out, and even the injured Tamils couldn't get treated because there weren't doctors. The medical infrastructure was paralyzed. There were no medicines. Yeah, and so you can only get to the gas chamber model if you start the story in May 2006 and you include all the steps. If you just start to the right of the red line, then the narrative we've seen since 2009 is a valid one. Not valid, but it's a plausible one. Oh, it's war on terror, it's an armed conflict, it's not genocide. But if you started earlier to say, okay, witnesses out, medical infrastructure paralyzed, you created these no-fire zones, and then you just started attacking them. You know, it pretty much looks like a gas chamber. When I mentioned this to the witnesses, they also agreed, yeah, that's what it felt like. I was in the no-fire zone. I knew they wanted me to die. Next, you can go to the next one. Yeah, and so, you know, this is just a picture of a no-fire zone 3. This is what the makeshift hospitals. Makeshift hospital is just a building. It's just a building, and some of the medical supplies from the prior hospital are relocated. The doctors went there, and then the community would learn, oh, where's the makeshift hospital? It's over there. All right, I'm going to go there. And then they would just congregate around it. Here's an example of the weaponization of food. You know, they physically cut medical supplies, but also found other ways to do that. This is a picture of the procedure to initiate
a case at ICC and ICJ, there's basically different legal bases. This is something the activist community and the politicians should discuss. My recommendation is to choose ICJ over ICC, and the difference between ICJ and ICC is ICJ is about state responsibility, so the Sri Lankan state committed genocide. ICC is about individual criminal responsibility. So we're not talking about the state, but Mahinda Rajapaksa, Gotabaya Rajapaksa, Sarath Fonseca, they committed genocide. The reason I would recommend ICJ is at ICC you can only give a referral. So Canada can refer a case, but Canada doesn't control what the charges are or when the case starts. The prosecutor does that. And now you're inside the UN, versus at ICJ, if Canada files, the case starts. And so now we're back at the question the quote I started the talk with. The moral universe is long, but it bends towards justice. And so, I think with the right focus in the next couple of years, the Tamil community and diaspora has demonstrated, tremendous capacity to achieve great things in Canada, outside of Canada. And I think if it is the common aspiration of the Tamil community to break this pattern of injustice for genocide that goes back multiple decades, it is an achievable result if we take the right steps in the coming years. Thank you. Thank you, Mr. Sridharan, for enriching all of our knowledge. Your continuous hard work towards the support of our community is truly appreciated. Thank you. Now, we would like to present an AV which will be expressing our gratitude to this beautiful country we live in. இவ்வளவு நேரமும் நாங்கள் இனி பயணிக்க வேண்டிய பாதைகள் தொடர்பில் ரஜீவ் ஸ்ரீதரன் அவருடைய உரை மிக ஆழமாக இங்கு வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் ஒரு அறிவை ஊட்டுகின்ற வகையில் அமைந்திருந்தது. அதே நேரம் இவ்வளவு காலமும் இந்த பயணத்தில் எங்களுடைய நாடு கனடா இவ்வாறான ஒரு பங்களிப்பை வழங்கியிருக்கின்றது என்பதனை நினைவு கூறும் முகமாகவும் கனடாவுக்கான எமது பணிவான நன்றிகளை தெரிவிக்கும் முகமாகவும் ஒரு சிறிய ஒரு காணொளி இங்கு ஒளிபரப்பப்பட இருக்கின்றது. Nous aimerons montrer une vidéo remerciant le beau pays dans lequel nous vivons. உலகின் உச்சம் நீ வந்தாரை அரவணைக்கும் நம்மை இணைக்கும் சொர்க்கம் நீ. An act to proclaim Tamil Heritage Month in the province of Ontario in January. Member from Prince Edward Hills is seeking unanimous consent to move a motion without notice. Do we agree? Agreed. Agreed. Member from Prince Edward Hills. So should I move these next two motions? Thank you, Speaker. I would move that the order for second reading of Bill 156, an act to proclaim Tamil Heritage Month, be immediately called and that the question shall be put immediately without further debate or amendment. Should Bill 156 receive second reading, the bill shall be ordered for third reading, that the order shall immediately be called and the question be put further debate without further debate or amendment. Thank you, Speaker. Mr. Smith moves that order for second reading of Bill 156, an act to proclaim Tamil Heritage Month be immediately called and that the question shall be put immediately without further debate or amendment. Second part. Should the Bill 156 receive second reading, the bill shall be ordered for third reading and that order shall immediately be called and question be put without further amendment. Do we agree? Agreed. All in favor? Opposed? Carried. Second reading of Bill 156, an act to proclaim the month of January as Tamil Heritage Month. Mr. Smith.
Thank you, Madam Speaker. It's a pleasure for me to speak in support of Bill C-281 and in the process to recognize the work that was done by and continues to be done on this important legislation by my colleague from Northumberland, Peterborough South. It's also notable, I think, that we're debating the International Human Rights Act today on what is also Tamil Genocide Remembrance Day. And I want to extend my thoughts, prayers, and best wishes to the Tamil community here in Canada and around the world who are marking this day, who are remembering loved ones who were lost as part of those terrible events at the end of the Sri Lankan Civil War. And we think about and remember the continuing victims of persecution and oppression that Tamil people face in Sri Lanka. And it's been clear to me in the time I've been working on international human rights as a parliamentarian that the Tamil community has been at the forefront of advocacy for human rights for their own community, but also for other communities, supporting human rights causes that don't affect their own community, but building those bonds of solidarity. So on this particular occasion, I want to salute the work of the Tamil community on human rights, and it's appropriate in that light that we are debating this human rights legislation today. Rouge Park. Mr. Speaker, I rise today to mark Tamil Genocide Remembrance Day. Tamils around the world stand in solidarity with the victims, survivors, and their families in the north and east of Sri Lanka to ensure that we find the truth, hold those responsible for atrocities accountable, attain justice and peace. This past January, our government imposed sanctions on 4 Sri Lankan officials, including Mahinda Rajapaksa and Gotabaya Rajapaksa, both credibly accused of war crimes, crimes against humanity, and genocide. These past presidents of Sri Lanka have blood on their hands and cannot evade justice. As part of our Indo-Pacific strategy, Canada reaffirmed our resolve to ensure accountability on the island. Canada will continue to demand accountability by working with multilateral partners, including the United Nations Human Rights Council. Mr. Speaker, as we mark this day, let us also ensure that the Tamils' inherent right to self-determination in their homeland is entrenched and they attain peace and security. Thank you, Mr. Speaker. Today, Canadians stand with our Tamil community in remembering and honoring the victims of the Tamil Genocide. May 18th marks the 13th anniversary of the end of the 25-year-long Sri Lankan Civil War, which brutally terrorized and committed unspeakable repression against the Tamil people. When such atrocities occur, it is important to recognize and commemorate them, not only to honor the victims, but to provide hope to the survivors, and to ensure that it never happens again. That's why I join with Canadians of Tamil origin to mourn, remember, and reflect on the innocent lost lives, the people maimed, and those who remain injured and suffering today. We commit ourselves to redouble our efforts for justice, for peace, for human rights, and to hold people accountable for their role in this genocide. The Conservative Party under my leadership will be a strong voice for Tamil justice and call for accountability of the Sri Lankan government for these crimes against humanity. Never again. Now, we are honored to have MP Yasir Naqvi from the Liberal Party of Canada representing Ottawa Centre, Ontario, who graciously joins us to deliver a message on behalf of our nation's leader, Honorable Prime Minister Justin Trudeau. தொடர்ச்சியாக ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியம் முன்னெடுக்கும் தமிழ் மரபு திங்கள் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிப்பதோடு இன்று கனடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ அவர்களுடைய வாழ்த்து செய்தியினை இங்கு வழங்குவதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜசீர் நக்வி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le député Yasir Naqvi qui se joint à nous pour délivrer un message au nom du Premier ministre de notre pays. Il est de la circonscription d'Ottawa Centre. Veuillez accueillir le député Yasir Naqvi. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Hey. My name is Yasir Naqvi. As you heard, I'm the Member of Parliament for Ottawa Centre, and I'm so glad to be joined by my colleague, Anita Vandenbeld, who's a Member of Parliament for Ottawa West Nepean. We're also joined by our colleague, Chandra Arya, who's the Member of Parliament for Nepean.
who will be speaking shortly. We are just so honored and glad to be here with you as we, as a community, celebrate Tamil Heritage Month. It's an amazing opportunity for us to learn about the beautiful Tamil culture, Tamil history, and commit together to keep working in building a better society. Before I pass the microphone to Anita, I just want to say thank you to every single one of you. You work hard every day. And by working hard every day, you're helping to build our country, Canada, and you're working to help build our community right here in Ottawa. And by working together as we do as one people, ensures that we continue to live in a country where human rights of every Canadian, regardless of what background we come from, are protected. So we are grateful to you, and please, to my colleague, Anita Vanderbilt. Thank you. Vanakkam. Today we're here together, and it's wonderful to be back here, as have been every year, for a number of different reasons. First of all, I was very proud to be in the House of Commons when we declared Tamil Heritage Month, and I want to thank the Ottawa Tamil Association for all of the work you do all year round to make sure that Tamil heritage is preserved, and particularly, I would note the young children and the young people that are here, and the way in which the culture and the heritage and the history is continuing on in the next generation, and the pride of being both Tamil and being Canadian. So I'm very happy to be here for that. I also was very struck by the keynote speaker. And I think it is very, very important, and this is something that's across the political spectrum, the recognition and the remembrance of the Tamil Genocide, and also the commitment to make sure that there is accountability, that there is justice, and that there is ongoing peace for the real aspirations of the Tamil people. So I think it's very important to recognize that as well. And also I want to wish you all happy Thai Pongal, and just a good celebration together. So I know that Yasser has you want to read it? Okay. I'll read the message from the Prime Minister in just a moment, but I also just wanted to acknowledge the incredible contributions of Tamil Canadians, the contributions that all of you make to our community here in Ottawa. And I see so many friends in the room, and I just want to thank all of you for the opportunity to be able to be here this evening together. So now, thank you. Now I'd like to read for you a special message from the Prime Minister of Canada, Justin Trudeau. It is with great pleasure that I welcome everyone in attendance today as you celebrate Tamil Heritage Month. In a country built by immigrants, the contributions that Tamil Canadians have made and continue to make every day to our shared nation are indeed invaluable. Thank you for helping Canada become the greatest place to live in the world. I would also like to congratulate the Ottawa Tamil Association for successfully organizing an event that showcases the many accomplishments that Tamil Canadians have made to our country. Events such as today's that bring people together and encourage them to celebrate their diversity are more important than ever before. Please accept my warmest regards, signed Prime Minister Justin Trudeau. Thank you very much, everybody. Merci beaucoup. Thank you, Yasir and Anita. As the trusted confidant of our Prime Minister, Anita embodies the essence of public service and leadership. Thank you for joining us tonight and presenting us with a message from the Prime Minister. As our community celebrates Tamil Heritage Month, your continued presence and support means a lot. பிரதம மந்திரியினுடைய
சிறப்பு வாழ்த்துச் செய்தியை கொண்டு வந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஜசீர் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அனிதா ஆகியோருக்கு ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Merci encore Anita et Yassir d'être parmi nous ce soir et de nous présenter un message de Premier ministre alors que notre communauté célèbre le mois de patrimoine tamil. Votre présence et votre soutien continu comptent beaucoup. We are privileged this evening to have many members of Parliament here with us today. Now we have Conservative MP for Sherwood Park, Fort Saskatchewan, Vice Chair for Standing Committee on Foreign Affairs, bringing the Honourable Opposition Leader Pierre Poilievre's message. We would like to please welcome Minister of Parliament, Mr. Garnett. அடுத்ததாக கனடிய கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைவர் பியர் பொலிவியர் அவர்களுடைய சிறப்பு வாழ்த்துரையை இங்கு வழங்குவதற்காக கடந்த 7 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் மரபு திங்கள் நிகழ்வுகளில் தொடர்ச்சியாக கலந்து கொண்டு வருபவரும் தமிழர்கள் சார்ந்து எமது பிரச்சனைகள் சார்ந்து நீண்ட காலமாக தொடர்ந்து எங்களுடன் வேலை செய்து வரக்கூடியவருமான பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கானட் அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். J'ai le plaisir de présenter le député conservateur de Sherwood Park, Fort Saskatchewan, qui est également vice-président de communauté permanente des affaires étrangères, qui apporte le message de l'honorable chef de l'opposition, Pierre Poilievre, M. Garrett. Vanakkam, bonjour mes amis Tamil, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous. It's a pleasure to be here with you on behalf of Conservative leader Pierre Poilievre with some of my distinguished colleagues. Many of you know Shuv Majumdar, new MP from somewhere in Calgary, who I didn't really prep for these introductions, who did a lot of really important things in foreign affairs before getting elected, traveling around the world. He's new to Parliament, but he's not new to these issues. He's been a champion of the Tamil community for a very long time as a staffer, as a representative of various organizations doing important work promoting democracy. And you know Philip Lawrence, he is the sponsor of Private Members Bill C-281, the International Human Rights Act. This is a critical piece of legislation that got unanimous support in the House of Commons that combines many important initiatives aimed at advancing international human rights. And as part of this bill, it includes provisions that allow parliamentary committees to nominate individuals for sanctions. And we need these kinds of tools so that when members of the community bring information to us to say these people have been involved in atrocities and should be sanctioned, and yet the government is failing to sanction them, then we can bring forward through parliamentary committees those nominations for sanctions. So one of the things I hope that you can take with you tonight is my request to lobby the Senate to pass Bill C-281, because we had unanimous support in the House of Commons for Bill C-281, but we want that bill to actually become law before the next election, and it's stalled in the Senate. So please, if you know a senator, if you don't know a senator, call them and ask them to pass this bill. Can we do that? Thank you very much. And then I'm also joined here by Barbara Ball, who's a Conservative candidate in Nepean. Okay. I'll prepare better next time. I'm going to now read a message from Conservative leader Pierre Poilievre, and then I will share a few of my own reflections on this important day. Mr. Poilievre says, on behalf of Canada's Common Sense Conservatives, I am pleased to offer my best wishes to the Ottawa Tamil Association as you celebrate Tamil Heritage Month. For generations, Tamils have been coming to Canada and sharing the wealth of their heritage with our nation. They have relentlessly worked to make Canada a richer, more exciting place to live while preserving their language, traditions, and culture for future generations. Even in the face of incredible hardship, the Tamil people have endured, inspiring others with a message of strength for the future. For families across our country, and for Tamils especially, this message of hope is needed more than ever. The truth is that life costs more and work doesn't pay like it used to. Record numbers of people are turning to food banks just to get by. Amid this chaos, Canadian Tamils have continued in their work to deliver justice for their friends and family in Sri Lanka and around the world. Conservatives stand with you in these efforts. We will continue to call for the release of political prisoners and demand that the war criminals who perpetrated the Tamil genocide are brought to justice.
Here at home, we will work to bring home the hope and promise of Canada. We will work to make sure that everyone who works hard can bring home a good living and a great life. Thanks again to everyone at the Ottawa Tamil Association for hosting such an incredible event. Happy Tamil Heritage Month. Let's bring it home. That's from Conservative leader Pierre Poilievre. So friends, my engagement with issues involving genocide and other international crimes goes back to my grandmother's teaching. My grandmother was a Holocaust survivor. And we grew up hearing her stories, hearing about what happened to members of my family at the hands of the Nazis, and hearing about the promises of never again at the end of that war, how the international community came together to try to define and recognize the crime of genocide and to make a commitment to my grandmother's generation that never again would something like this happen. And it is devastating to me that we have thoroughly failed to deliver on that promise. Yesterday, we marked International Holocaust Remembrance Day, and today I'm speaking to you reflecting on the fact that decades and decades after that promise was made to my grandmother's generation, that we saw the horrific Tamil genocide. That in the 8 years that I've been a member of Parliament, we've seen multiple different genocides in different parts of the world. And the world has continued to fail to act to respond to these crimes. So what is needed is us committing foundationally to stopping genocide, to delivering on the promise of never again, and to solidarity among communities. And I remember the first time I spoke to a Tamil group like this, it was in Toronto, and I was introduced as a child of genocide survivors speaking to genocide survivors. And so many of us here in Canada, we have this bond of having fled from places where we were victims of terrible atrocities. And this is why I think in particular that Canada must be a strong voice for justice and human rights on the world stage. Because we are the home of people who have seen these horrors, who have eyes into different parts of the world where these things have happened. And so Canada must, above all, lead in its commitment to international human rights. We need to use our position, not just by passing motions in the House of Commons, but we need to see the executive branch of government use its resources to push for investigation and justice. Because I don't think we've seen enough of using the resources of government to push for fulsome investigations of the United Nations. And we need to pass the kind of legislation that Phil has put forward as well, Bill C-281, that will allow fulsome sanctions towards individuals that have been involved in these crimes, that will provide additional measures to hold perpetrators accountable and to ensure Canada is always on the right side of history. I pledge to you my continuing work on these important issues along with my colleagues. Thank you very much. Thank you to our Conservative Party and MP Garnett for sharing your remarks. We've also noticed MP Majumdar from Calgary Heritage, Alberta. He worked very closely with former Prime Minister Stephen Harper on the decision for Canada to boycott from the Commonwealth meeting in 2013. Would you like to say a few words this evening? That's very generous of you. I'm so honored to stand in the company of my Shadow Minister for International Development, a powerful proponent for human rights, Garnet Genuis. Everybody, please give him a warm round of applause for his tireless, fearless advocacy for people under tyranny and oppression. I didn't really plan on saying anything tonight, except to say that we stand in solidarity with each and every one of you in your pursuit of justice. We know that justice has taken so long, that war widows have yet to be repaired, that there has yet to be a case made. Rajiv, thank you for your wonderful discussion around how we take the case forward, whether it's the ICC or the ICJ. I thought that was an incredibly thoughtful contribution and worthy of great consideration in Parliament and in a future government. I've had the opportunity to engage with Sri Lankans and Tamils for many years now. Now as an elected representative, previously as a writer in foreign affairs and as an advisor to Prime Minister Harper and former Foreign Minister John Baird. I would just say, let me conclude with this. There is an opportunity to be light in the world in the face of an ocean of darkness. The Sri Lankan people
have demonstrated great dignity through extraordinary hardship. The Tamil people have demonstrated great success here in Canada and across the world in every aspect of our lives. And so we stand with you in this opportunity to be the light in the darkness, to find justice for those who have fallen, and to build a future that all of us can be so very proud of. Thank you for the honor of having me here for just a few extra seconds. Thank you very much. Merci encore, le Parti conservateur et en spécifique Monsieur Majumdar pour les mots gentils et inspirants. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக மாகாண முதல்வருடைய செய்தி வாசிக்கப்பட இருக்கின்றது. ஆனால் இங்கே மாகாண முதல்வருடைய செய்தியை தாங்கி அசோசியேட் மினிஸ்டர் விஜய் தணிகாசலம் அவர்கள் இருக்கின்றார். ஆனால் அவருடைய செய்தி இன்னும் சற்று நேரத்தின் பின்னர் இன்னொரு அமர்விலே வழங்கப்பட இருக்கின்றது. அதனால் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக நகரபிதாவினுடைய செய்தியை அடுத்ததாக காயத்ரி வாகீசன் அவர்கள் வாசிக்க இருக்கின்றார். Next, we have the Premier's message for the evening. However, he will not be joining us today, unfortunately, and in representation of his message, we have Honorable MP Vijay Thanigasalam, and his message will be presented later on in the evening. Also, unfortunately, our dear Ottawa Mayor is unable to physically join us this evening and has shared his message with us. Ladies and gentlemen, it is my distinct pleasure, on behalf of members of Ottawa City Council, to extend warmest greetings to the members of the Ottawa Tamil community in celebration of Thai Pongal and Tamil Heritage Month in our nation's capital and across Canada. Thai Pongal and Tamil Heritage Month are a testament to the Ottawa Tamil community's important contributions to our city's vibrant culture mosaic. Residents of Tamil ancestry also play a role in shaping a dynamic, robust, and diversified local economy, fostering innovation, growth, and prosperity. As head of council, I heartily thank Ottawans of Tamil descent for dedicating efforts, talents, and resources to the successful organization of this important harvest festival, bringing together families and friends of all ages to partake in the rich cultural traditions of their ancestral homeland. Tamil Heritage Month was proclaimed unanimously by the Parliament of Canada in 2016 and reaffirms Canada as home to one of the world's largest Tamil diasporas. As mayor, I am honored to have the opportunity to proclaim January as Tamil Heritage Month in the city of Ottawa. Allow me to convey my best wishes to all the Ottawa Tamil community members for a most memorable celebration. Sincerely, Mark Sutcliffe. நன்றி காயத்ரி. தற்போது சற்று முன்னர் கனடாவினுடைய அமைச்சரும் எங்கள் கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் இப்பொழுது எங்களுடன் இணைந்து கொண்டிருக்கிறார். சற்று முன்னர் அவர் பயணப்பட்டு தற்சமயம் எங்களோடு அவர் இணைந்து கொண்டிருப்பதில் ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியம் பெருமை அடைகின்றது. தமிழ் மக்கள் இங்கு இருக்கும் தமிழ் மக்களும் பெருமை அடைகின்றோம். அடுத்ததாக ஒரு நடனத்தை நாங்கள் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம். பொன்னியின் செல்வன், வீர வீரராஜ சோழா, தமிழரின் அடையாளம் வீரம், எண்ணில்லை வரினும் நன்மை குலையாமல் நிமிர வைப்பது வீரம், தமிழனின் குணம். அந்த வீரத்தை எடுத்து கூறும் பாடலுக்கு நடனமாட வருகிறார்கள். கனேடிய தலைநகரில் பிறந்து தாய்மொழியையும் தன் கலையையும் கசடர கற்று மேடையில் தங்கள் நடன அரங்கேற்றத்தை நிகழ்த்தி காட்டிய செல்விகள். அது மட்டுமல்ல, தாம் கற்ற கலையை வளரும் தலைமுறைக்கும் கற்றுக் கொடுத்து மேடையேற்றி அழகு பார்க்கும் வல்லமை படைத்தவர்கள். மேலும் மேலும் புகழ் வருக, நாட்டிய தாரகைகளாய் என்றும் ஒளிர்க மிளிர்க என்றும் வாழ்த்துவதோடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம் செல்வி அக்ஷயா சண்முகதாசன், அவரோடு இணைந்து செல்வி திலக்ஷி சிவகணேசன். வாருங்கள் தாரகைகளே. We now have two beautiful and talented young girls here today to excite and engage us in a beautiful Bharatanatyam performance this evening. Tilakshi Sivaganeshan and Achya Shanmugadasan have shown to be exemplary examples within the community. Both being Canadian-borns, they have continuously been strong Tamil advocates within our community, expressing their love for this beautiful art form by completing their Bharatanatyam repertoire, which requires sincere dedication and extreme hard work.
Speaking from personal experience, completing your Bharatanatyam repertoire requires high-intensity physical and mental training for months on end. These young ladies have proven their focus and true passion and are here to share that this evening. Let's please sit and enjoy this wonderful Bharatanatyam performance being presented to us today by Tilakshi Sivaganeshan and Achaya Shanmugadasan. கடலுக்கு அன்னமாகும் புலிமகன் வீரம் கண்டு பகை குல
நாட்டியத்தாரர்கள் இருவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக எங்களுடைய அமைச்சர் கௌரவ கரி ஆனந்த சங்கர் இவர்களுடைய பணிகளை நினைவூட்டும் வகையாக ஒரு சிறிய காணொளி, அதனை நாங்கள் ஒரு சமூகமாக இப்பொழுது பார்ப்போம். Speaker, I rise today to mark Tamil Genocide Remembrance Day. I'm a proud Tamil Canadian who came here as a refugee from Sri Lanka. The Tamil people are a persecuted nation. Over 100,000 Tamils have died in a bloody war. The United Nations High Commissioner for Human Rights has found that war crimes and crimes against humanity have taken place in Sri Lanka in the last phase of the war. Tamils are seeking justice. Honorable Gary Ananda Sangri is a Member of Parliament for Scarborough Rogue Park. Mr. Ananda Sangri was first elected in 2015 and was appointed as Parliamentary Secretary to the Minister of Canadian Heritage and Multiculturalism. As a longtime human rights activist, internationally recognized human rights lawyer, and community activist who has advocated tirelessly for education and justice. On behalf of the Ottawa Tamil community and Canadians, the Ottawa Tamil Association, OTA, takes this opportunity to congratulate Honorable Gary Ananda Sangri on his appointment as Minister of Crown Indigenous Relations. Gary has been a longtime advocate of human rights and justice issues, and he is always a go-to person for any community issues. As a tireless human rights defender, Gary worked with all parliamentarians and community organizations and brought the Tamil Genocide Remembrance Day and Tamil Genocide Recognition Motion to Parliament on May 18, 2022 through unanimous motion. The motion and actions that followed provided much-needed hope for justice for the Tamil community. We also would like to thank Minister Gary and all the parliamentarians for unanimously passing the motion for Tamil Heritage Month in 2016. The Ottawa Tamil community, along with other Tamil communities across Canada and globally, would like to recognize his efforts to introduce and successfully pass his first private member's bill, Tamil Genocide Remembrance Day. Mr. Minister Ananda Sangri holds degrees from Carleton University and Osgood Hall Law School. As a political science student at Carleton University in the early 1990s, Minister Gary knows Ottawa very well. The Indigenous leaders hope Minister Gary will strengthen the relationship. We are confident that Gary will bring a wealth of knowledge, experience, and passion to his new portfolio. Path to peace in Sri Lanka cannot be achieved without accountability, and accountability cannot be achieved without victims having confidence in an impartial, independent, and internationally supported system devoid of political influence and entrenched in the rule of law. நாம் எதுவுமே சொல்லாமல் இந்த காணொளியை பார்க்க வைத்தது உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த காணொளி எங்களுடைய அமைச்சர் கௌரவ அமைச்சர் கரி ஆனந்த சங்கருடைய பணிகளை பற்றி தெளிவாக சொல்லியிருக்கும். தமிழில் அணிப்புக்கான நீதி மனித உரிமைக்காக இன்றும் இன்றும் என்றும் அயராது தன் முயற்சியை மேற்கொண்டு வருபவர். லிபரல் கட்சியை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் கௌரவ அமைச்சருமான ஹரி ஆனந்த சங்கரி அவர்கள் விடுதலையை நேசிப்பதாலோ என்னவோ குடியரசு பூர்வீக குடிகளுடனான உறவுகள் சார்ந்த அமைச்சு பதவியை அவருக்கு வழங்கி கௌரவித்தது. ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் சார்பாக இந்த மரபு திங்கள் மாதத்தில் அவரை கௌரவித்து மகிழ்வதோடு கனடிய அரசின் பூர்வீக மக்களின் நட்புறவு அமைச்சர் கௌரவ கரி ஆனந்த சங்கரி அவர்களை சிறப்புரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். We're going to be calling upon our cherished friend, ally, and role model, the Honorable Gary Ananda Sangari, Minister of Crown, Indigenous Relations of Canada, and MP for Scarborough Rouge Park. He's not just a representative, he is the unwavering voice we trust. Minister Ananda Sangari stands as a seasoned advocate for social justice, dedicating his career to championing the rights of marginalized communities. He plays a pivotal role in the Tamil community, amplifying their concerns and aspirations. His advocacy resonates deeply, providing a platform for the Tamil community to be heard and understood. Through his tireless efforts, he has become a beacon for the Tamil diaspora, embodying the values of diversity and unity. Let us collectively extend a warm welcome to Minister Gary Ananda Sangari, recognizing and appreciating the significant impact
he makes specially within the Tamil community. Good evening, everyone. Thank you for that very kind introduction. And let me just begin by acknowledging that we're gathered here on the traditional unceded lands of the Algonquin people. And let me acknowledge the many elected officials that are here today. I want to acknowledge Yasser Nakvi, who is my colleague from Ottawa Centre, Anita Vanderbilt from Ottawa, Nepean Carleton, and I think Chandra Arya from Nepean, along with Garnet Janice, Philip Lawrence. Philip has been at a lot of Tamil events lately, I've noticed, as well as Shiv Majumdar, he's here as well. Also, my provincial colleague, Associate Minister Vijay Thanigasalam. I haven't seen him yet, but I know he's here, so to Vijay. And of course, to Ottawa's finest, Dave Zacharias and Sati, good to see you both. Thank you for your service. Thank you for the many years of dedication to the Ottawa Police, and we're very grateful for the way you represent the community, not just in Ottawa, but across the country in the groundbreaking policing work that you both do. So thank you for that. I also want to acknowledge Raj Rasalingam. I know he doesn't like to be acknowledged, but Raj is, as you know, is a long-standing member of the community who has really paved the way for many of us in all political spectrums to be able to do the work we do. So thank you, Raj, for your leadership and your dedication for many years. And I know I see many friends from different parts of the country here. So I want to acknowledge all of you who are celebrating Tamil Heritage Month. And for me, this is the last event of the year. So if you can believe it, this is probably my 20th event. And I can tell you, if I were to do it over again, I would probably choose another month other than January to celebrate Tamil Heritage, because it is a pretty cold place to celebrate Tamil Heritage in January. So I do want to acknowledge the great work that everybody's done to celebrate this year. I was in Vancouver last night celebrating with the Tamil Cultural Association of British Columbia. I know some folks here from BC are here today. Last week we celebrated with the Prime Minister at the Quebec Tamil Community Center. So to all of you who did the work, I want to thank you for the extremely warm welcome that we received. And to the Ottawa Tamil Association, I want to thank you for your continued leadership and dedication to the Tamil issue. With your permission, I want to say a few words in Tamil, because I think it's very important that we recognize some of the current challenges that's faced by the community. உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. 2009ஆம் ஆண்டு எங்கள் விடுதலை போராட்டம் முடிஞ்ச காலத்தில் கிட்டத்தட்ட 15 வருடம் ஆகுது. இந்த 2024 வந்து 15 வருடமாக நாங்கள் இன்னும் ஒரு விதமான வழியில் நாங்கள் எங்களுக்கு நடந்த அநியாயத்துக்கு ஒரு பதில்களும் but also ஒரு ரெசல்யூஷனும் நாங்கள் தேடிக்கொண்டு வரோம். குறிப்பாக யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கவுன்சிலுக்களாலே பல தடவை எங்கள் தமிழ் மக்களின் குரல் ஜெனீவாவில் என்ன, நியூயார்க்கில் என்ன, எங்கள் மக்களின் விடுதலைக்காண்டி பல பேர் இந்த ரூமில் பல பேர் அதுக்கு குரல் கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள். நாங்கள் தமிழ் சமுதாயமாக உங்கள் முழு பேருக்கும் நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் இன்னும் எங்கள் பயணத்தை நாங்கள் நோக்கி போய்க்கல. நான் 2-3 ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நான் இன்றைக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு. முதலாவதாக நான் எப்பவும் சொல்கிறது, எப்போ நான் தமிழில் பேசிக்கல நான் சொல்கிற முக்கியமான ஒரு விடயம் வந்து, தமிழ் மக்கள் எப்பவும் ஒன்று சேர்ந்து நிற்க வேணும். நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சமுதாயம். உலகத்தில் எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் எங்கள் நம்பர்ஸ் வந்து சரியான குறைவு. ஆனால் எங்களோட குரல் வெளியில் வந்து
பலமாக இருக்க வேணும் என்றால் நாங்கள் அதை கொண்டு சேர்ந்து நிற்க வேணும். அதுக்கு உங்கள் முழு பேரின் முயற்சியும் முக்கியம். எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பல பேர் பலவிதமான முயற்சிகள் செஞ்சு கொண்டு வாரீர்கள். நாங்கள் இருந்தோம் என்றால் அந்த முயற்சி வந்து சரியான பாதையில் போகாது. அதனுடைய நான் முதல் உங்களை கேட்க வேண்டியது, இப்போ உங்களுக்கு இயலுமோ எங்கள் மக்கள் முழு பேருடைய குரலையும் வந்து ஒரு குரலாக நாங்கள் வெளியில் கொண்டு வரது மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு கடமை நாங்கள் எங்கள் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டியது என்று நான் நம்புகிறேன். ரெண்டாவது விடயம், எப்பவும் வந்து எங்களுக்கு இருக்கிற சொல்வார்கள் நோர்த் ஸ்டார் என்று சொல்வார்கள். அது வந்து எங்களுக்கு இருக்கிறது வந்து இலங்கையில் இருக்கிற நார்த் அண்ட் ஈஸ்டில் இருந்து இருக்கிற மக்கள்கிட்ட தான் எங்களுக்கு அந்த கைடன்ஸ் வர வேணும். அது வந்து எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். நாங்கள் கனடாலேயோ அமெரிக்காலேயோ யூரோப்லேயோ இருந்து கொண்டு எங்கள் விருப்பங்களை எங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை எங்கள் அரசியல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸை நாங்கள் இன்னும் ஒரு மக்களுக்கு நாங்கள் அது போட இயலாது. இலங்கையில் ஈழத்தில் வாழும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு முக்கியமான ஒரு குரல் இருக்குது. அவர்களுடைய குரல் திருப்பி அவர்கள் புலம்பெயர்ந்த மக்கள் என்ற என்ன, சர்வதேச நாடலுக்கு என்ற என்ன, அவர்கள் தெளிவாக திருப்பி சொல்லியிருக்கிறார்கள் தங்களுக்கு என்ன வேணுமென்று. அந்த குரலை வந்து நாங்கள் எப்பவும் சரியாக பாவிக்க வேணும். அந்த குரலை வந்து எங்கள் குரலாக நாங்கள் மாற்ற இயலாது. அது வந்து அவருடைய குரல். எங்கள் கடமை வந்து அந்த குரலை வெளியில் எடுத்து வரதான் எங்களுடைய கடமை. அதனுடையாக அது ஒரு காலம் நாங்கள் மறக்கக்கூடாது. சில நேரத்தில் நாங்கள் அதிலிருந்து கேள்வி அதுகளுக்கு வந்ததுனால ஏன் அப்படி அவைகள் அங்கே இப்படி எதிர்பார்ப்போடு இருக்கணும் என்று கேள்விகள் எங்களுக்கு இருந்தால் நாங்கள் அங்கே போய் அவர்களோட பேசி அவர்களோட அனுமதி எடுத்து அவர்களுடைய குரலை நாங்கள் இங்கே கொண்டு வரலாம் ஒழிய நாங்களாக அவர்களுடைய குரலை நாங்கள் வெளியிலே ரிப்ளேஸ் பண்ண இயலாது. இறுதியாக சொல்ல போனால் இந்த 15 வருடம் பயணம் மிகவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பயணம். இன்னும் பல வருடங்கள் இருக்குது. நான் அந்த 2009 நான் திருப்பி சொல்லுற பொசிஷன் வந்து எங்கள் மக்களுக்கு தேவையான நீதியும் விடுதலையும் கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அது ஒரு 20, 30, 40 வருட பயணம். ஒரு காலம் ஒரு நாட்டிலையும் ஒரு ஃப்ரீடம் ஒரு மக்களுக்கு சிறப்பாக கிடைக்கிறென்றால் அதுக்கு பல காலம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணித்தான் அது இருக்க வேணும். அது எந்த சிவில் ரைட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நீங்கள் பார்த்தாலும் அதை உங்களுக்கு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவீர்கள். எங்கள் மக்களின் பயணமும் இதே மாதிரி தான். ஆனால் நாங்கள் இங்கே இருந்து கொண்டு அந்த குரலை எப்பவும் அவர்களுக்காண்டி நாங்கள் இங்கே கொடுத்து கொண்டு வருவோம் என்று நாங்கள் தெளிவாக இன்றைக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். எங்களோட குரல் மட்டுமில்லை, எங்கள் அரசாங்கத்தின குரல் கூட. உங்களுக்கு தெரியும், பிரதம மந்திரி ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தான் ஒரே ஒரு வேர்ல்ட் லீடர் திருப்பி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து அவர்கள் எங்கள் மக்களுக்காண்டி குரல் கொடுத்து கொண்டு வரார்கள். இந்த கடந்த 2022 மே 18 கனடியன் அரசாங்கம் வந்து இலங்கையில் நடந்தது வந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இனப்படுகொலை என்று கனடியன் பார்லிமெண்ட்டில் எல்லா கட்சிகளோடையும் சேர்ந்து நாங்கள் அந்த ரெசல்யூஷனை கொண்டு வந்திருந்தோம். அதே மாதிரி கடந்த ஜனவரி 10ஆம் தேதி 4 இலங்கை அரசாங்க உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மஹிந்த ராஜபக்ஷ மற்றும் கோட்டபாய ராஜபக்ஷ 2 பேரையும் வந்து கனடியன் அரசாங்கம் கனடாக்கு வாரத்துக்கு மற்றது ஒரு ஜெனரலாக அவருக்கு தடை செஞ்சிருக்கிறார்கள், சாங்ஷன் பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து உலகத்திலே நடந்த முதலாவது தடவை இலங்கை அரசாங்க உறுப்பினருக்கு எதிராக நாங்கள் எடுத்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் அக்கௌண்டபிலிட்டி. இன்னும் பல விடயங்கள் நாங்கள் செய்ய இருக்குது. அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு தேவை. உங்களோட கண்டினியூட் டிட்டர்மினேஷன் எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியம். So I do want to just thank all of you for being here. I don't want to be taking up too much of your time before dinner, but I would like to invite my colleagues Yasser, Anita, and Chandra so that I can present a very small token of my appreciation
and to the President of the Ottawa Tamil Association. Thank you, MP Ananda Sangari, for joining us. It's always a pleasure to have you. I would like to now kindly welcome Liberal MP for Nepean, Ottawa, member of Standing Committee on International Trade, MP Chandra Arya, to please share a few words with us tonight. Vanakkam, it's a great pleasure back to be here on this Tamil Heritage Month. I have attended many Tamil Heritage Month celebrations in Ottawa so far. And I should say that I'm originally from South India. I personally know the long history of rich Tamil culture and heritage. And it is very important that we preserve this culture and heritage for the new generation of Canadians. The heritage, it may be in form of the language or the cultural show. It can be oral, or it can be an art, craft. The heritage has to be preserved. And Tamil culture and heritage form a very rich part of the Canadian multicultural mosaic. Recently, I have been traveling. I met several Tamil leaders from Sri Lanka. I was in Bangkok attending the Hindu World Council meeting, where I met the governor of the eastern province of Sri Lanka, Senthil Tondaman. I was in Bangladesh recently. I met the Muslim leader from Sri Lanka, Said Ali Zahir Maulana, who is the member of parliament for Batikolova and who's also the deputy leader of Sri Lankan Muslim Congress. I couldn't discuss much with them then because of a very busy, hectic schedule there, but I promised to keep in touch with them to see what's happening to understand the ground realities of Tamils currently in Sri Lanka. Once again, I thank Ottawa Tamil Association for inviting me here and making me the part of this wonderful celebration this evening. Thank you. தேங்க்யூ. நன்றி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சந்திராரியா அவர்களே. தொடர்ச்சியாக இரவு உணவு இங்கே பரிமாறப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வேளையிலே நாங்கள் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்வினை இவ்வாறு ஒரு தரமான நிகழ்வாக கட்டியமைப்பதற்கு அனுசரணையாக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய அனுசரணையாளர்களை இந்த இடத்திலே நாங்கள் நிச்சயமாக நிறைவு கூற வேண்டும். அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வு இவ்வளவு அழகாக இங்கு அரங்கேற முடியாது. தொடர்ச்சியாக அதில் எங்களுக்கு அனுசரணை வழங்க கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் தொடர்ச்சியாக எங்களுக்கு இந்த அனுசரணையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய நிறுவனங்களுடைய விவரங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த 2 திரைகளிலும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதனை இந்த இடத்திலே நாங்கள் மிகவும் பணிவன்போடு நன்றி உணர்வோடு பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றோம். அடுத்ததாக இந்த இரவு உணவை நீங்கள் அருந்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே ஒரு மெல்லிய இசை, ஒரு 3 பாடல்கள் இங்கே இசைக்கப்பட இருக்கின்றன. முதலாவது பாடலாக மெல்லிசை குரலால் கவர்ந்திருக்கும் செல்வி ஆன் அவர்கள் இங்கு வர இருக்கின்றார். தை மாதம் என்றாலும் வாசலை அலங்கரிப்பது மார்கழி பூக்கள் தானே. இதோ உங்கள் முன் ஒரு இனிய தமிழ் பாடல்.
மார்கழி பூவே மார்கழி பூவே உன்மடி மேலே ஓரிடம் வேண்டும் மார்கழி பூவே மார்கழி பூவே உன்மடி மேலே ஓரிடம் வேண்டும் மெத்தை மேல் கண்கள் மூடவும் எழலே உன்மடி சேர்ந்தால் கனவுகள்
மிக அற்புதமாக இசையால் இந்த மேடையையும் இங்கு இருப்பவர்களையும் கட்டி போட்ட சகோதரிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் நேரம். கனவு கடலுக்குள் நாங்கள், அக்கணம்தான் தன் கடமையை சுமக்க புறப்படும் மீனவர் வாழ்க்கை. அதை உருக்கத்தோடு நம் ஈழதேசத்தின் பாசம் சுமந்து வரும் பாடலை பாட வருகிறார்கள் சகோதரர்கள் பிரவீன் சஞ்சயன் மற்றும் நிலா சஞ்சயன். வாருங்கள் பிள்ளைகளே. வல்லம் போகும் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் நேரம், கடல் வீசுகின்ற காற்றில் உப்பின் நேரம். தெரியாது என்னவென்று புரியாது, இங்கிருந்து பாடுகின்ற எங்கள் குரல் கேட்காது. தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். விளக்கேற்றும் நேரம், கடல் வீசுகின்ற காற்றில் உப்பின் நீரம். நேரத்திலே காரிருட்டில் படகெடுத்து போவோம். நேவி கண்டு விட்டால் கடலில் நாங்கள் சாவோம். பெருமின்றி உருமின்றி பெற்றவளின் முத்தமின்றி இரவோடு கரையோதுங்கும் காலை புலி எந்த நிலை மாற்றிடுவர் நாளை. தள்ளி வலை ஏற்றி வள்ளம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும். வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் நேரம், கடல் வீசுகின்ற காற்றில் உப்பின் நேரம்.
காலம் வரையினில் பார்த்த வெளி பூத்திருப்பாள் மனைவி என்னை பார்த்த பின்பு சோற்றி உண்பாள் துணைவி வாயிறுக்கி வயிறிறுக்கி வாழும் கடல் மீனவனின் வாசலுங்கும் வேதனையின் கோடு நாளை வந்து விடும் எங்கள் திருநாடு தள்ளி வலை ஏற்றி வள்ளம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும் தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நிறமாகும் வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் நேரம் கடல் வீசுகின்ற காற்றில் உப்பின் நேரம் வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் நேரம் கடல் வீசுகின்ற காற்றில் உப்பின் நேரம் தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும் தள்ளி வலை ஏற்றி வல்லம் போகும் மீன் அள்ளி வர நீண்ட நேரமாகும் 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 வெள்ளி நிலா விளக்கேற்றும் வேளையில் கடலுக்கு சென்றவர்களுடைய வரலாற்றை பேசி சென்ற பிரவீன் சஞ்சயன் மற்றும் நிலா சஞ்சயன் இருவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக காற்றின் மொழியை பேசுவதற்காக மீண்டும் செல்வி ஆன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் இந்த இசை வலயத்தில் மூழ்கலாம். நன்றி. அலையா
you. அருமை, மிக அழகாக காற்றின் மொழியை பேசி சென்ற தங்கை அவர்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நீங்கள் இரவு உணவை அருந்திக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேளையிலே தமிழர் திருநாட்டின் தமிழ் ஈழத்தின் நிலப்பரப்பு சார்ந்த ஒரு சிறிய காணொளி, எவ்வாறான அழகிய இயற்கை வனப்புகளில் நாங்கள் மிதந்திருக்கின்றோம் என்கின்ற அந்த இயற்கையை பேசுகின்ற எங்கள் திருநாட்டை நேசிக்கின்ற ஒரு சிறிய காணொளி இப்பொழுது உங்களுக்காக. எழில் கொண்டு வளமாகவும் இன்பத்தேன் சொட்டும் தமிழ் சேர்ந்து நலமாகவும் யாழ்ப்பாண நகரோடு பெரும் கல்வியும் எம்மை வாழ்விக்க உணவூட்டும் திருவந்தியும் மட்டு வாவிக்குள் மீன் பாடும் இசை சந்தமும் வெற்றி மேவும் வெண்தீ வெங்கும் உயிர் சொந்தமும் கிளிநொச்சி வளமுல்லை அம்பாரையும் தெள்ளத் தெளிந்தோடும் பொன்னருவி ஆற்றோரமும் சூழ்கொண்ட மன்னாரின் முத்தாரமும் எங்கும் சுடரேற்றும் திருகோண மலை மொத்தமும் நாளும் நிலை உயர்வாக செயலாற்றுவோம் எங்கள் ஈழத் தமிழ் திருநாட்டின் புகழ் போற்றுவோம் எங்கள் ஈழத் தமிழ் திருநாட்டின் புகழ் போற்றுவோம் வாழிய வாழிய வாழியவே எங்கள் ஈழத் தமிழ் திருநாடு வாழியவே. We now will be viewing a video on our Minister of Provincial Parliament, Honorable Vijay Thanigasalam. Yadam Ure Yavarum Kelir is a poem written by Kaniyan Poongundanar 3,000 years ago. This poem speaks to the feeling that for Tamils, every place is like their own and everyone is like their kin. Tamils are living the reality of this poem today. Honorable Vijay Thanigasalam is Associate Minister of Transportation for Ontario. He also serves as Member of Provincial Parliament for Scarborough Rouge Park since 2018. He is one of the youngest and first Tamil Canadians to be elected as a member of Provincial Parliament in Ontario. Vijay immigrated to Canada at the tender age of 14 after surviving the brutal genocide in Sri Lanka. He started high school in Scarborough while working multiple part-time jobs. Despite his busy schedule, he immersed himself in community volunteer work to fulfill his sense of duty to give back. The Ottawa Tamil community, along with the other Tamil communities across Canada and globally, would like to recognize his efforts to introduce and successfully pass his first private member's bill, Tamil Genocide Education Week Act. This marks a 7-day period in each year ending on May 18 to be proclaimed as Tamil Genocide Education Week. During that period, all Ontarians are encouraged to educate themselves about and to maintain their awareness of the Tamil genocide and other genocides that have occurred in world history. Tamil Ontarians have families still suffering in their homeland in the north and the east of the island of Sri Lanka. They have lost their loved ones and have been physically or mentally traumatized by the genocide that the Sri Lankan state perpetrated
against the Tamils during the Civil War, which lasted from 1983 to 2009, and especially so in May of 2009. The United Nations organization estimates that in May 2009 alone about 40,000 to 75,000 Tamil civilians were killed. Other estimates place the death toll at 146,679 civilians. These figures only reflect the death toll in 2009 leading up to May 18, the day on which the Civil War ended. He continues to strive for the community by being instrumental in the establishment of the first ever medical school in Scarborough, the Scarborough Academy of Medicine and Integrated Health, SAMIH, at UTSC. The member for Scarborough Rouge Park. Mr. Speaker, May is a month of genocide remembrance for the Tamil community. As a young boy who survived the 21st century's most brutal genocide, it is my honor to rise today to acknowledge Tamil Genocide Education Week, which will take place from May 12th to May 18th in Ontario, Canada, and across the world. Bill 104, which I introduced in 2019 and was passed unanimously in this legislature in 2021, recognizing and marking the significance of educating about the Tamil genocide. The height of genocide took place in May 2009, the Mulli Vaikal massacre. Tragically, the Tamil people have faced systematic structural genocide since Sri Lanka's independence, and it is still ongoing. Mr. Speaker, the recent events have revealed that the Sri Lankan state's targeted destruction of places of worship and places of significance to Tamil people accounts to cultural genocide. These temples have been family deity temples to many of my constituents from Scarborough Rouge Park and across Canada. Mr. Speaker, Tamil Canadians living in Ontario continue to experience the impact of intergenerational trauma from the genocide, making Tamil Genocide Education Week Act more important now than ever. On May 18th, the Tamil community around the world will come together to commemorate Tamil Genocide Remembrance Day. I encourage everyone to learn about the Tamil genocide, and together we can say never again. Thank you, Mr. Speaker. இளைய தலைமுறையின் வழிகாட்டியாக வளரும் தலைமுறைக்கோர் முன்னுதாரணமாக திகழ்கின்ற கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாகாண பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் இணையமைச்சருமான விஜய் தணிகாசலம் அவர்கள் அவரை பற்றிய அந்த ஒரு காணொலியை நீங்கள் பார்த்தீர்கள். என்னை போன்ற பல இளைஞர்களுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடியவர். அவர் இன்று மாகாண முதல்வருடைய செய்தியையும் எங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்றார். Honorable Vijay Thanigasalam currently serves as Ontario's Associate Minister of Transportation and as the Member of Provincial Parliament for Scarborough Rouge Park. In 2018, he was proudly elected to the Ontario Legislature with the support of the community. Minister Thanigasalam has brought historic projects into Scarborough, whether it's new hospitals, the first ever medical school in Scarborough, or the Scarborough subway extension after years of inaction. He proudly brought forward and passed Bill 104, the Tamil Genocide Education Week Act. He also secured the funding for the building of a brand new state-of-the-art Tamil Community Center in his riding. Recently, he was made the first Tamil minister in Ontario's history. We are proud to have Minister Thanigasalam here with us today. He will first present the Premier's message following his own remarks. Vijay Thanigasalam, a ministre associé de Transport de l'Ontario et député provincial de Scarborough Rouge Park. En 2018, il a été fièrement élu à l'Assemblée législative de l'Ontario avec le soutien de la communauté. Le ministre Thanigasalam a lancé des projets historiques à Scarborough, qu'il s'agisse de nouveaux hôpitaux, de la toute première école de médecine à Scarborough ou du prolongement du métro de Scarborough après des années d'inaction. Il a fièrement présenté et adopté le projet de loi 104,
la loi sur la semaine éducative sur le génocide tamil. Il a également obtenu le financement nécessaire à la construction d'un tout nouveau centre communautaire tamil ultramoderne dans sa circonscription. Nous sommes fiers d'avoir parmi nous aujourd'hui qui apporte au maire le message de Premier d'Ontario, Doug Ford. Please kindly welcome Honorable Vijay Thanigasalam. Good evening, everyone. Such a great pleasure to be here to celebrate Tamil Heritage Month, Thai Pongal, and Tamil New Year. எல்லாருக்கும் இந்த ஒட்டாவா மாநகரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அனைத்து தமிழ் உறவுகளுக்கும் எனது தை பொங்கல் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். It's great to have representation from all three levels of the government here. It shows how much the contribution and engagement the Ottawa Tamil community and Ottawa Tamil Association has been continuing to undertake right here in Ottawa, in the capital city. I want to acknowledge my good friend MP Garnett as well as MP Phillips Lawrence, MP Shu, and amazing candidate Barbara. I also had my counterpart right from Scarborough Rouge Park, Minister Gary Anand Sangari, and also we had MP Yasir and MP Anita. And I want to also give a recognition to the mayor who's been doing a phenomenal job and also a great friend of Ottawa Tamil Association. And thanks to the Ottawa Tamil Association, the leadership team, they have extended their invitation for so many years, and this is the first time I'm here for the official ceremony. So thank you for your continued invitation as well as for your continued advocacy for Tamil community, especially in Tamilulam regarding the Tamil genocide. I want to start off by saying, first of all, thank you for this and a very heartwarming recognition of the passage of Bill 104. Because when we started Bill 104 in 2019, Ottawa Tamil Association stood shoulder to shoulder with the community, especially with the young youth community, to make sure that we have a law in Ontario to educate the fellow Canadians, especially the next generation, to educate about Tamil genocide and what's happening in Sri Lanka, as well as what's systematically happening in the last 60 years in Sri Lanka. And with the support of Tamil community in Ontario and youth and of course the Ottawa Tamil Association, there were many struggles. There were many obstacles before we passed this bill, but with the support of everyone, after 2 years of struggle, with the support of Premier Doug Ford and all the parties, without any political differences, all the party unanimously supported and stood there and passed Bill 104. In 2009 ஒட்டவாவில் மட்டுமில்லை, நாங்கள் டொரண்டோலேருந்து ஒட்டோவா வந்தும் அப்புறம் ஒட்டோவாவில் குயின்ஸ் பார்க்குக்கு போயும் எங்களோட மக்களுக்கு நடக்கிறது இன அழிப்பண்டு நாங்கள் எவ்வளவோ இந்த உலக நாடுகள்கிட்ட நாங்கள் மண்டிட்டு எங்களோட மக்களுக்கு நடக்கிற இன அழிப்பை நிறுத்துமாறு கேட்டும் எங்களுக்கு செவி சாய்க்காம எங்களோட தமிழ் மக்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்டார்கள். ஆனால் அதே தமிழ் மக்கள் எவ்வளவு நாங்கள் விழ எழுவோம் என்ற அந்த தமிழ் மக்களுக்கே இருக்கிற உணர்வோடு தான் ஒரு இளையவராக இருக்கிற என்ன ஒன்டாரியோ பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பி அதே 10 வருஷத்தில்
அந்த குயின்ஸ் பார்க்குக்கு உள்ள போய் தமிழ் மக்களுக்கு நடந்த இன அழிப்புன்னு சொல்ல வச்சேன்டா அது தமிழ் மக்களுண்ட அந்த சப்போர்ட் எங்கட இளையோருண்ட அந்த சப்போர்ட் தான் காரணம். ஏண்டா அங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் கட்சி வேறுபாடை தாண்டி தமிழ் இன அழிப்பண்டு வரும்போது அவர்கள் எழும்பி நின்று எங்களோட மக்களுக்கு நடந்தது இன அழிப்பண்டு சொல்லும் போதுதான் ஏகமனதாக 2 வருடம் போராட்டங்களுக்கு பிறகு எவ்வளவோ நெருக்குவாறு தடைகள் ஸ்ரீலங்கன் இலங்கை அரசாங்கத்தால் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருந்த பிறகும் எங்களோட மக்களுண்ட அந்த விடாமுயற்சியால் தான் அந்த ஒரு செயல்பாட்டில் தான் இங்கே இருக்கிற ஒட்டவா தமிழ் அசோசியேஷனும் இங்கே இருக்கிற எவ்வளவோ தமிழ் அமைப்புகளும் ஒரு குடையின் கீழ் வந்து ஒரு குறியா நின்று அந்த ஒற்றுமைக்காகத்தான் 2 வருஷத்துக்கு பிறகு அந்த சவால்களுக்கு தாண்டி நாங்கள் இந்த பில் 104 பாஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இன்றைக்கு நாங்கள் ஒட்டவாவில் நிற்கிறதுக்கு எங்களோட ஒட்டவா தமிழ் உறவுகளுக்கும் ஒட்டவா தமிழ் அசோசியேஷனுக்கும் ஒட்டவா தமிழ் ஒன்றியத்துக்கும் இந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னென்னா நாங்கள் 2021 இந்த பில் பாஸ் பண்ண பிறகும் இன்னும் அந்த பில்லுக்கான வழக்கு தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு தான் இருக்குது. அதுக்கு முதல் வழக்கு நடந்து அது இந்த பில் பாஸ் பண்ணது சரிதானன்றத முடிவு இங்கே இருக்கிற சட்டமன்றத்தால் இங்கே இருக்கிற கோர்ட்டால் முடிவெடுக்கப்பட்ட பிறகு இப்போ மேல்முறையீட்டு வழக்கு இப்போத்தான் நடந்து முடிஞ்சிருக்கிறது. ஏன்னா இதை இங்கே ஒட்டவா தமிழ் உறவுகளுக்கு இங்கே இருக்கிற குறிப்பாக எங்களோட அம்மா ஐயாக்கு நான் ஏன் சொல்கிறேன்டா இந்த போராட்டம் இந்த ஸ்ட்ரகிள் இன்னும் முடியலை. அது இப்போ வேறு வடிவம் எடுத்து இப்போ ஒரு அரசியல் ரீதியாக எல்லா கட்சியும் ஏகமனதாக உண்டானுண்டு இன அழிப்புன்னு சொல்லும் போது அந்த சட்ட மூலத்தை கிழிச்செறிகிறதுக்கு சட்ட ரீதியாகவும் இலங்கை அரசாங்கம் இங்கே கனடாவில் ஒன்டாரியோவில் இறங்கி நின்று வேலை செஞ்சுருக்கணும். அதுக்கு அதை நாங்கள் கண்கூடமாக பார்க்குறோம்டா இங்கே நடக்கிற ஒவ்வொரு கோர்ட் கேசஸ் தான். இந்த பில் செஞ்சுருக்கக்கூடாது, இந்த பில் பிள்ளை முதல் சொன்ன மாதிரி தான் எங்களோட மக்கள் கொல்லப்படையலை, கொத்தா கொல்லப்படையலைண்டு எங்களோட மக்களுக்கு நடந்த இன அழிப்புக்கான எவிடன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கிற எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லலாம். இப்போ லாயர் ரஜீவ் ஸ்ரீதரன் கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்துருப்பீங்க. உண்மையாக அது ஒரு ஒன் ஆஃப் த எக்ஸலண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். ஐ வாண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் மை கிராட்டிடியூட் ஃபார் லாயர் ரஜீவ் ஃபார் ஹிஸ் கமிட்மெண்ட் and for his advocacy to bring justice to Tamil genocide. இப்போ இந்த வழக்கா இருக்கலாம், இந்த பில் 104 இருக்கலாம், எல்லாட்டி இப்போ ரஜீவ் கொடுத்த ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கலாம், எங்களுக்கு இந்த சப்போர்ட் தொடர்ந்தும் தேவை. ஏண்டா ஒட்டவா தமிழ் அசோசியேஷன் செய்கிற தமிழ் ஜெனசைட் கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கலாம், அவர்கள் ஒவ்வொரு மே மாதமும் முக்கியமாக எல்லா எஜுகேஷன் பண்ணி அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எஜுகேட் பண்ணுற அந்த கான்ஃபரன்ஸாக இருக்கலாம், அந்த ஜெனசைட் சமிட்டாக இருக்கலாம், உண்மையாக அது வரவேற்கத்தக்கிறது. நாங்கள் எவ்வளோத்துக்கு அடுத்த தலைமுறைக்கு நாங்கள் எங்களோட மொழி கலை கலாச்சாரத்தை தாண்டி எங்களுக்கு அந்த இன அழிப்பு போராட்டம் குறிப்பாக எங்களோட அடையாளத்தை நாங்கள் அவர்களுக்கு கொடுக்கும் போது தான் எங்களோட பிள்ளைகள் எப்படியோ எங்களை விட என்னை விட 10 மடங்கு 100 மடங்கு எங்களை விட தலைமைத்துவ பதவி எடுக்கத்தான் போகினோம். ஆனால் எங்களோட தமிழ் உணர்வோடு எங்களோட பிள்ளைகளை நாங்கள் வளர்க்கும் போது நிச்சயமாக சொல்கிறேன், எப்படி 14 வயசில் நான் கனடாக்கு வந்து இப்போ உங்களுக்கு முன்னால் இப்படி ஒரு அசோசியேட் மினிஸ்டராக நிற்கிறேன்டா, அதுக்கு எப்படி தமிழ் மக்கள் நிற்கணுமோ அதே மாதிரி இப்படி ஒரு கம்யூனிட்டி இருந்தேன்டா உங்களோட பிள்ளைகள் இங்கே இந்த அரங்கில் இருக்கிற ஒரு பிள்ளை நிச்சயமாக கனடாண்ட அடுத்த பிரைம் மினிஸ்டராக எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருக்குது. அது அவியல் சரியாக எடுப்பினோம். ஆனால் நாங்கள் தான் ஒரு சமூகமாக இந்த தலைமுறை எங்களோட உணர்வை அவியலுக்கு நாங்கள் கொடுக்கணும். உணர்வுன்னு சொல்லும்போது மொழியையும் கலையும் தாண்டின அந்த போராட்டத்தை நாங்கள் கொடுக்கும்போது எங்களோட வேலையை கொடுக்கும்போது ஏண்டா நீங்கள் எல்லாரும் ஒரு வேலை 2 வேலை செஞ்சு தான் அவியலை இவ்வளோ கொண்டு இருப்பீங்க. இப்போ எல்லாரும் நல்ல நிலைமை இருப்பீங்க. ஆனால் முதல்ல நீங்கள் பஸ் குளிருக்குள்ள ஒரு பஸ் 2 பஸ் எடுத்தால் நீங்கள் வேலைக்கு போயிருப்பீங்க. அந்த கதையை அந்த வலியை நீங்கள் எப்போ உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு பேரப்பிள்ளைக்கு சொல்ல தொடங்கினமோ அவர்கள் தங்களோட வேர்களை ரூட்ஸை தேடி போக துவங்கினோம். நீங்கள் எப்போ உங்களோட கதையை சொல்லாமல் உங்களோட வலியை சொல்லாமல் விடுறீங்களோ அவர்களுக்கு எங்களோட உணர்வு இருக்காது. மொழி ஆற்றல் கலையாளெல்லாம் தெரிஞ்சா இருக்கும், மரபு திங்களும் கொண்டாடுவினோம். ஆனால் நாங்கள் ஏன் எங்களோட அம்மா அப்பா கனடாக்கு வந்தோம்ன்ற அந்த காரணம் தெரியாமல் போயிடும். நீங்கள் குளிருக்குள்ள அந்த பஸ் எடுத்த குளிருக்குள்ள வந்த புதுசில் நீங்கள் இங்கே சந்தித்த பிரச்சனை உங்களோட வேலையில் உங்களோட இங்கிலீஷில் உங்களுக்கு பேசின பேச்சை உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு சொல்லியே ஆகணும். அந்த வலிதான் அடுத்த தலைமுறைன்ற எழுச்சி, அந்த வலிதான் அந்த ஊரில் எங்களோட தாயகத்தில் இன்னும்
எங்களோட அம்மா மேர் அவியல் கணவர் மேலே அவங்களோட பிள்ளைர் மேலே காணாம போன ஆக்களை இன்னும் நின்று நடுரோட்டில் நின்று அவைகள் போராட்டம் செஞ்சு கொண்டிருக்கணும். எங்களோட போராட்டம் இன்னும் முடியலை. நாங்கள் இந்த மரபு திங்கள் கொண்டாடும் போது கனடாவில் குறிப்பாக எங்களோட கனடாவில் எவ்வளவோ சதி சூழல் நடந்து கொண்டிருக்குது, எவ்வளவோ துரோகம் நடந்து கொண்டிருக்கு. அதை இனம் கண்டு நாங்கள் கடந்து போகிறதுக்கு எங்களுக்கு தேவை ஒரே ஒரு விஷயம்தான். அது விஷயம் என்னென்னா, நாங்கள் எல்லாரும் ஒண்டா வந்து ஒரு குடையின்குள் ஒற்றுமையாக நிற்பமாக இருந்தண்டா நிச்சயமாக தமிழருக்கான விடிவு உண்டு. இது ஒரு கூட்டு பொறுப்பு. அந்த கூட்டு பொறுப்புற கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை உங்களில் நானும் ஒருவனா அந்த கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தொடர்ந்தும் பயணிப்பேன். அந்த கூட்டு பொறுப்பில் ஒட்டவா தமிழ் அசோசியேஷனாக இருக்கலாம், டொரண்டோவாக இருக்கலாம், இங்கே மொன்ட்ரியலேருந்து நிறைய பேர் வந்திருக்கணும், மொன்ட்ரியலேருந்து நிறைய அமைப்பினர் வந்திருக்கணும், கோன்வால்லேருந்து நிறைய அமைப்பினர் வந்திருக்கணும். இப்படி நாங்கள் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக நிற்கும் போது எங்களுக்கு அடைய முடியாதது ஒன்றுமில்லை. நாங்கள் அடைய வேண்டியது எங்களோட தாயகத்தில் இருக்கிற தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு விடிவு தான். அந்த விடிவை நோக்கி நாங்கள் எல்லாரும் பயணிப்போம். I want to take this opportunity to thank Ottawa Tamil Association and especially the Ottawa community for your advocacy and for your contribution. As a community, we are growing. Over 400,000 Tamil people across Canada, almost 300,000 living in Ontario. This is a growing community and very politically engaged, especially the young generation who are motivated in the civic engagement. So I want to request Ottawa Tamil Association to have a youth wing or a youth organization to engage with all the three levels, because I know Ottawa Tamil Association is engaged at all the three levels. I really urging the young generations to step up the game, and that's one of my kind requests. At this point, I would like to request the representation from Ottawa Tamil Association to receive a message greetings on behalf of Ontario government and Premier Doug Ford. Thank you so very much for having me here. எங்கள் இனத்துக்கு நிகழ்ந்த அநீதிகளை வெளிக்கொண்டு வரும் உணர்ப்புகளோடும் தன் களத்தில் உறுதியோடு நடைபோடும் உங்களை ஒட்டவா தமிழர் ஒன்றியம் பாராட்டுவதோடு, உங்களுடைய உரையிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போத மரபுகளை கடத்துவதன் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் மிக அழகாக குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். இந்த இளைய தலைமுறை திரு மதிப்புக்குரிய விஜய் தணிகாசலம் அவர்களை ஒரு முன்னுதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு எங்களுடைய இந்த நீண்ட மரத நோட்டத்தை அடுத்த தலைமுறைகளை தாண்டி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற ஒரு செய்தியும் இந்த இடத்திலே பரிமாறப்பட்டது. அவருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நாங்கள் இப்பொழுது ஒரு நடன நிகழ்வை பார்க்க இருக்கின்றோம். டொரண்டோவில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய கடந்த வருடம் கூட இங்கு வந்து மிக அருமையான ஒரு நடனத்தை வழங்கியிருந்தார்கள். சுகதர்மா நாட்டியாளத்தின் எழினி தர்மலிங்கம் அவர்களுடைய நெறியாள்கையில் ஜனிஷா டெரிக் துரராஜா அவர்களுடைய ஒரு சிறப்பான நடனம் இங்கு மேடையேற இருக்கின்றது. நீங்கள் தொடர்ச்சியாக உங்கள் இரவு உணவை அருந்திய வண்ணம் இந்த நடன நிகழ்வை கண்டுகளிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நன்றி. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि शम्भो शङ्कर சங்கரா புத்திரதாண்டவ பரதநாட்டிய பிறவி கார்த்திகை ஈஸ்வரா
அசைந்தது பதமிது ஈசா சிவனின் வேதனையை அவனித்தாயறிய உரைத்தது பரதம் மகேஷா ஆதிசக்தி உன்னவள் அக்னி பஸ்மமானவள் ஆதிமேனியாக என்று முன்னில் உறைந்து போனவள் ஆதி அந்த மற்றவா அகிலம் காக்கும் கொற்றவா அன்னை தேவி உன்னை தேடி அருளை பெற்றால் உற்றவா மயிலை கையிலையாய் மாறாதா மழையின் இடைகள் மண் சேராதா ஈசனுள்ள மசையாதா நிறுத்தி நாட்டிய சக்தி காட்ட எழுவாய் நாதா பரத வேதமுடன் நளின நாட்டியமிட அசைந்தது பதமிடு ஈஷா அருமையான அந்த நடன நிகழ்வை அரங்கேற்றி செய்த எங்களுடைய சகோதரிக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு
இப்பொழுது ஈழத்தமிழர் பெருமை கொள்ளும் பெருமிதத்தோடு நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடும் ஒட்டாவா தமிழ் ஒன்றியம் தன்னையே கௌரவித்துக் கொள்ளும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்வு இது. வானம் தொட்டு புகழ் எட்டுக என்பதற்கிணங்க அதை நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்றார்கள். இனோவிங் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம் சாதனைகள் படைப்பதற்கே ஆர்வம் கொண்ட சுறுசுறுப்பான ஆளுமை மிக்க இளம் துறைசார் விற்பனர்களின் விண்வெளி பொறியியல் துறை சார்ந்த ஆழமான ஈடுபாட்டால் உருவானது இனோவிங் ஏரோஸ்பேஸ் நிறுவனம். சிறகடித்து பறக்கும் அவர்களின் கனவுகளை தொழில்நுட்பம் மூலம் நிஜமாக்கும் பாதையில் திரு பார்த்திபன் சிவராஜா அவர்களின் தலைமையில் இந்த இளம் அணி நம்பிக்கையோடு பயணித்தது. உலகறிந்த போயிங் நிறுவனத்தின் அனுசரணையில் உலகளாவிய அளவில் இடம்பெற்ற நிலைக்குத்தாக பறக்கவல்ல வாகனங்களை உருவாக்கும் போட்டியில் முன்னிலை பெற்று நாசா நிறுவனத்தின் ஒரு ஆய்வுக்கூடத்திலே கனடாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி தாங்கள் தயாரித்த பறக்கும் வாகனத்தை வெற்றிகரமாக வானில் பறக்க விட்டனர் இந்த இளம் விஞ்ஞானிகள். அது மட்டுமல்ல, அணித்தலைவர் திரு பார்த்திபன் சிவராஜா கடந்த வருடத்தில் மட்டும் ஒன்டாரியோ சொசைட்டி ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் மற்றும் ப்ரொஃபஷனல் இன்ஜினியர்ஸ் ஒட்டாவா சாப்டர் ஆகியவற்றினால் கனேடிய விண்வெளி பொறியியல் துறையில் அவர் ஆற்றிய பணிகளுக்காக உயரிய விருதுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டமையை இட்டு எமது கனடிய தமிழ் சமூகமும் ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியமும் பெருமை கொள்கின்றது. இப்பொழுது ஒரு சிறு காணொளியை நாங்கள் இந்த விண்வெளி பொறியியல் துறையில் அவர்களுடைய சாதனைகள் சார்ந்து பார்ப்போம். The Go Fly prize competition is conducted by Go Fly Limited, which is sponsored by Boeing Aerospace Corporation and other major aerospace companies to drive innovation in the field of vertical takeoff and landing vehicle design. GoFly gave a push and the platform to start the burning desire to create something interesting and useful to humanity in the field of aviation. The Our team was invited to participate at the GoFly Final Flyoff at NASA's Ames Research Center, California, in 2020 as one of the top 20 teams out of 854 international entries to the $1 million Grand Prize International Design Competition, sponsored by Boeing Aerospace. Our team is also one of the top teams with full-size prototypes with experimental certificates. Inowings Aerospace aims to design and develop a family of innovative flying devices that are environment-friendly, cost-effective, efficient, and futuristic. Mr. Pathapan Sivarasa formed a diverse and multinational team with members from the USA, Canada, the UK, France, Botswana, and Australia. The design process started with multiple concept developments to ultimately select a concept with features that can meet the requirements and be feasible within a given time frame. The objective of the design is to meet a set of requirements as provided by the GoFly team, meet applicable aerospace product standards, and satisfy applicable Federal Aviation Administration (FAA) requirements to obtain a special certificate of airworthiness for flight test and demonstration at the GoFly competition. The prototype vehicle is an aluminum and carbon fiber frame and lift system that is 1-to-1 in size and lift system arrangements to the actual fly-off concept. However, the appearance is different to keep the cost to a minimum. This is entirely per the competition requirements. So much time, effort, and financial resources were put into developing the prototype. This was only possible due to the perseverance and focus of the team. The team members had to travel almost 20 hours each weekend for 2 years to perform just 3 or 4 hours of development or testing work. To conduct a flight test in Canada and demonstrate at the final fly-off competition in the United States of America, the design is required to meet a set of regulatory requirements in both jurisdictions. Due to the complexity of obtaining a manned flight certificate for flight control software, the team has opted for an unmanned flight test and final demonstration fly-off with a 90 kilograms dummy on board to substitute a human operator's weight and sitting configuration. The team demonstrated our aircraft and its capabilities to the Federal Aviation Administration, FAA, at Half Moon Bay Airport in San Jose, California in February 2020 under the 14 CFR 21.191A regulatory requirements and successfully received experimental aircraft certification that enabled us to demonstrate the vehicle at the NASA Ames Research Center, California. The final fly-off competition was held at Moffett Federal Airfield at NASA Ames Research Center from February 26th to March 1st, 2020. The event started with a design presentation to the aerospace industry and NASA experts, followed by a display and demonstration.
For his significant contribution to the aerospace industry in Canada, and specifically for his work in the vertical takeoff and landing air vehicle design for future urban air mobility, the team lead Mr. Pathapan Sivarasa was awarded not one, but 2 Engineering Excellence Awards by the Ontario Society of Professional Engineers, OSP, and the Ottawa chapter of Professional Engineers Ontario, PEO, in 2023. Furthermore, the team leader, Mr. Pathiban Sivarasa, was awarded not 1, but 2 prestigious Engineering Excellence Awards by the Ontario Society of Professional Engineers and the Professional Engineers Ontario Ottawa chapter in 2023 for his contribution to aerospace engineering in Canada and his work in the field of VTOL air vehicle design. I would like to ask everyone to kindly please welcome Mr. Pathiban Sivarasa for an appreciation presented by OTA to his amazing team. Good evening, everyone. I just want to thank the Ottawa Tamil Association and everyone present here for your wishes and encouraging us to move on this project further forward. Even though it's a small achievement, we want to continue advancing our effort. I'd like to thank the OTA and the Ottawa Tamil community and the entire Tamil population who wishes us move forward with this project. And thank you, everyone. And thank you to my team, everyone here, like Rob Zuck. He contributed to the project. He is the flight test director, and he's also a pilot and aerospace engineer. And Balakanthan, he's the mechanical engineer. He's responsible for producing the prototype as well as the mechanical engineering design for the project. And Sandhan Nararaja, he is the mechanical engineer, and he is responsible for finance and logistics of the company. And Madhyalagan Subramaniam, he is an aerospace engineer, as he is responsible for the software design and configuring the autopilot system. And he has also worked on other projects with me in designing autopilot system. And there are many others. I have few other engineers all around the world, as well as few pilots and aircraft technicians who worked on this project. Not everyone were able to be here. I thank everyone for their contribution to the project and this achievement. Thank you, OTA, again. நன்றி பார்த்திபன் அண்ணா மற்றும் அவருடைய அணியினருக்கு. அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு நடன நிகழ்வை இங்கே பார்க்க இருக்கின்றோம். ஆதவன் முருகானந்தனுடைய நெறியாளுகையிலே ஒரு 7-8 இளைஞர்கள் இங்கே ஒரு நடன அரங்கேற்றத்தை மேடையேற்ற இருக்கிறார்கள். அந்த நடன நிகழ்விலே அபிஷன் சச்சிதானந்தா, அக்ஷன் சசிதானந்தா, அனோஜ் தயானந்தன், சனோஜன் முரளிதாஸ், அபிஷன் கமலகுமார், வினோஜன் ரமேஷன் மற்றும்
அகரன் கபிலன் ஆகியோர் இப்பொழுது தங்களுடைய வித்தைகளால் தற்பாதுகாப்பு கலைகளால் அல்லது ஒரு புதிய வகையான ஒரு நடன வடிவத்திலே எங்களுக்கு சில வித்தைகளை இந்த மேடையிலே காட்டியிருக்கின்றார்கள். இப்பொழுது நாங்கள் அவர்களை மேடைக்கு அழைப்போம். தமிழரென எழுவோம் எழுவோம் இனி தொழுதல் விழுதல் இனி கிடையாது. உழுவோம் உழுவோம் நிலம் ஆள உழுவோம் தமிழ் மீள எழுந்து வரலாறு. சோழ மரபணுவின் சோதி காணும் ஒரு நாளும் வருகிறது நடமும் செல். ஈழ விடுதலையை எடுத்து செல்ல கரிகால அணி இணைந்து விடிவைக்குள். தமிழரென எழுவோம் எழுவோம் இனி தொழுதல் விழுதல் இனி கிடையாது. அன்னை தந்தையினை அன்பு நெஞ்சுகளை என்று பார்த்திடுவோம் அறியோம் நாம். மண்ணில் விடுதலைக்கு மார்பு தருவது தன் கண்ணில் தெரிகிறது தளரும் நாம். அளவு தாண்டுகையில் இடையில் விழுந்தவர்கள் கனவு அடிக்கிறது அலையாக. இடையில் போயிடும் அவர்கள் நினைவு நின்று கரையில் கிடக்கிறது முறையாக. எங்கள் இளமையினை எங்கும் காதலினை இங்கு நினைப்பதில்லை விடுதலையே எங்கள் வாழ்கனது எங்கள் ஆழ்மனது. நாங்கள் பொன் சுமடு உயிர் மூச்சு. உடையும் உடையும் மலை உடையும் உடையும் மொழி தெரியும் போகும் வழி உண்டாகும். அடிய தவிர மறு வழிகள் எதுவும் இல்லை விடியல் வழிய தமிழின்றாகும். தமிழரென எழுவோம் எழுவோம் இனி தொழுதல் விழுதல் இனி கிடையாது. உழுவோம் உழுவோம் நிலம் ஆள உழுவோம் தமிழ் மீள எழுந்து வரலாறு. சோழ மரபணுவின் சோதி காணும் ஒரு நாளும் வருகிறது நடமும் செல். ஈழ விடுதலையை எடுத்து செல்ல கரிகால அணி இணைந்து விடிவைக்குள். தமிழரென எழுவோம் எழுவோம் இனி தொழுதல் விழுதல் இனி கிடையாது. OTA would like to thank the following sponsors for their continuous support: Studio 7 Creation, Priya Homes, Spice World Supermarket, Tai Lee Otak Taekwondo School, Real Estate Professional Ravi Ganasingam, Sky Vision Group, Real Estate Professional Kabilan Ramachandran, Divine Eye Photography, Gravity Duct Cleaning Services, Real Estate Professional Karen Sharma, Aini, RKV Accounting and Tax, Talent Academy, Real Estate Professional Rajan Thanabala Singham, Craig Henry Dental, Above the Best Driving School, Broker Guna, A1 Duct Cleaning Services, Real Estate Professional Kanan Nadaraja. We would like to thank all our sponsors for their continuous support for Ottawa Tamil Association and their Tamil Heritage Month Gala. We couldn't have done it without you. What a strong performance by our young Tamil boys of Ottawa. Let's give them another round of applause. Veuillez apporter votre soutien aux sponsors de événements de l'Association Tamil d'Ottawa. Leurs contributions inestimables ont joué un rôle déterminant dans le succès de nos événements. Now, we would like to welcome our returning guest, Superintendent of the Ottawa Police
Dave Zacharias, to give us a speech. He is also joined by his colleagues from the police force. Good evening, everybody. This is Deja Vu. We've been doing this for a number of years now. Joining me here is Gurpreet Dhaliwal and Sathi Balasundram from the Ottawa Police Service. First of all, I want to thank everybody here that have joined here, plus the Ottawa Tamil Association for inviting the Ottawa Police Service to this wonderful Tamil Heritage Month celebration. I can tell you from 2009, we've come a long ways as a community working together with the Tamil community. Back in 2009, there was only one Tamil member within the Ottawa Police Service. Now we've grown. We've got about 4 members. And plus we have a civilian member, so in total we have 5. It would be remiss if I don't mention Vijay, who passed away. That was a big loss for us. And when I meet some of Vijay's relatives, family members here, it brings back memories. And again, may his soul rest in peace. I want to take this opportunity to actually put a little plug here. I mentioned there's 5 members from Tamil Heritage working with the Ottawa Police Service. I know there's a lot of young people, the cool seating in the back there, seated. We are always hiring. Ottawa Police is always hiring, so if there is an opportunity if you want to serve public service, policing is a wonderful profession. Again, I'm going to pass the mic to Sathi so he can say a few words in Tamil, then we can finish the speech. வணக்கம் அனைவருக்கும். ஒட்டவா போலீஸ் சர்வீஸ் சார்பில் எங்களை இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி. டேவ் ஜக்ராயஸ் குறிப்பிட்டது போல தமிழர்கள் பரவி வாழும் உலகிலே தமிழர்கள் நிறைய வாழும் கனடாவிலே ஒட்டவாவில் நிறைய தமிழர்கள் வாழ்கிறார்கள். அந்த விதத்திலே தமிழ் கம்யூனிட்டிஸ் சார்ந்த ஒரு சிலர் ஒட்டோவா போலீஸில் இப்போது இணைந்து கடமையாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் மேலும் நமது இளைய சமுதாயம் போலீஸ் இலாக்காவை சேர்ந்து இங்கே கனேடியில் வாழும் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல, பல வேறு கம்யூனிட்டி சார்ந்த மக்களுக்கும் சேவை செய்து எங்கள் பெருமைகளை தமிழர் என்ற முறையில் முன்னகர்த்தி செல்வதற்கு இது ஒரு வாய்ப்பு மட்டுமல்ல, சேவை செய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக அமையக்கூடும் என்று சொல்லி இங்கே எங்களை அழைத்ததுக்கு மிக்க நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you.
We now would like to welcome our guest speech made by a university student of Ottawa today. We have Harini Jnanalingam here to give us a speech on Tamil Marabu Tingal. Vanakkam. My name is Harini Jnanalingam, and I am a first-year International Development and Globalization student at the University of Ottawa. I would like to take the time today to talk to you about what it's like to be Tamil diaspora living in Canada. Canada houses the largest Tamil diaspora in the world, and as Canadian Tamils, we should feel proud to be recognized as a part of this diverse community. Since 2010, Canadian Tamils have been celebrating Tamil Heritage Month, which is also known as Tamil Marabu Tingal. This month-long celebration brings Tamil communities together across Canada to celebrate our culture and traditions, regardless of our background. In 2014, the Legislative Assembly of Ontario officially recognized Tamil Heritage Month, allowing Canadians to give this time to discuss prominent issues related to the preservation of Tamil culture and to celebrate Thaipongal. As a kid, naturally, I listened to my parents. I did everything to adhere to their rules and their expectations. I participated in many activities growing up, and eventually I felt obliged to be doing these activities because my parents never had the childhood that they deserve. They were going from bunker to bunker, from camp to camp, trying to find a sense of security living in Sri Lanka. However, that resulted in them not being able to live like children in their youth. And many of you here today might also share that same experience, which is why we need to talk about how we're going to preserve Tamil culture going forward. My parents are refugees from Sri Lanka, and growing up, I heard all these stories. It really hurt me to hear that they did not get to do the things that they wanted to do. My mom, she wanted to be a singer. My dad, he wanted to do things in computer software and start a nice business, but he wasn't able to do that because of the war-torn country. Now, many of us children of immigrant parents, especially children here today, know what this feels like. That feeling when your parents have sacrificed everything that they can to send you to school, to buy you the things that you want, and most importantly, for a better experience than what they had themselves. My parents allowed me to come to school here in Ottawa, 3,000 miles away from Calgary, Alberta, because they believed that I should have the educational opportunities that they did not. In fact, I am the first person in my family to get a university degree here, and that makes me feel proud that I'm able to live this experience for them as well. Now, I want the youth to know something very important. There is a reason why we are going to Tamil class. There is a reason why our parents are putting us in Sangeetam class, Bharatanatyam, Mridangam class, in sports. There's a very important reason why. And that reason is because if we lose a part of our culture, we are not going to be able to get that back. Now, Tamil, it's not endangered. We're lucky for that. In fact, many people, actually, over 70 million people worldwide speak Tamil.
Now, I'm proud to hear that statement. However, with the rise of pop culture influence and globalization, Tamil can be endangered, which is why we need to listen to our parents, which is why we need to attend events like the one that we're here at today to encourage future generations to preserve their culture. Now, as I look around this room, I see many people here dressed up in their cultural clothes, people here who are not only seniors, but youth. And it makes me feel proud that we all are here today to celebrate Merabutinga and to show our appreciation for our culture. So that's why I want every single one of you to think about how we're going to do this going forward. What action are you going to take to ensure that we continue to pass our culture down to future generations, especially because Tamil is one of the oldest languages known to man. It's one of the oldest and richest cultures that I am a part of, right? And most importantly, I would like to say that every person here should really think about it. Think about what you're going to do. So if everyone here takes the chance, the opportunity to speak Tamil at home, to teach their children how to tie a verti or how to tie a sari like I did today, we're going to be able to share our culture going forward, and we're going to be able to ensure that everybody is able to see what our culture is and reflect that rich history as well. And with that being said, I'd like to thank the Ottawa Tamil Association for giving me this opportunity to speak to you as diaspora, and I hope that everybody here will be able to take a valuable message away from my speech. Thank you. Nandri. நன்றி ஹரிணி ஞானலிங்கம் அவர்களே. மிகவும் உணர்வூட்டக்கூடிய வகையிலே ஒரு இளையராக மிக அருமையான கருத்துக்களை இந்த மேடையில் கூறி சென்றார். நாங்கள் கிட்டத்தட்ட நிகழ்வினுடைய இறுதிப் பகுதியை நெருங்கிவிட்டோம். எங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நடனம் இருக்கின்றது. அதை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நாங்கள் ஆரம்பத்திலே ஒரு மரபு சார்ந்த எவ்வாறு கனடாவிலே எங்களுடைய மரபு கடந்து வந்த பாதை எவ்வாறு இருந்தது என்பது தொடர்பில் ஒரு வீடியோ பதிவிட்டிருந்தோம். ஆரம்பத்தில் அதை போட்டிருந்தோம். சில பேர் அதை நீங்கள் கவனிக்க தவறியிருப்பதால் அதனை மீண்டும் ஒரு முறை காட்ட இருக்கின்றோம். எவ்வாறு கனடாவிலே எங்களுடைய மரபு எவ்வாறு நகர்ந்திருக்கிறது என்பது இப்பொழுது அந்த காணொளி காட்டப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து ஒரு மிகவும் நீங்கள் எல்லோரும் ஆவலாக எதிர்பார்க்கக்கூடிய எங்கள் இறுதி பெர்ஃபார்மன்ஸ், அதனைத் தொடர்ந்து நன்றி உடையுடன் இந்த நிகழ்வு நிறைவேற இருக்கின்றது. ஆகவே நீங்கள் அமைதியாக இருந்து இறுதி வரை இந்த நிகழ்வினை பார்த்து செல்லுமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். புயல் தாண்டியே விடியல் புதுவானில் விடியல் பூபாலமே தமிழேவா தரணியால தமிழேவா
என்று ஆண்டாண்டாய் அறிந்தோம் அன்று இது நாடகம் இசையும் சேர்ந்தால் பணம் கொள்ளை கொள்ளும் என்று காலங்கள் போகும்போது முன் சேர்ந்து முன்னால் போனால் அழியின்றி தொடரும் என்றும் அமுதாதி பொழியும் எங்கும் உண்மையான தமிழாய் ஒன்று வலியத்தில் தமிழாய் ஒன்று இதயத்தில் கொண்டு எரியும் தமிழக பண்டு மணியேற்றம் ஒன்னே வந்தோம் தட்டச்சல் கையே நின்றோம் கணினிக்கும் தந்து கொண்டோம் தலை கேட்க மாறிக்கொண்டோம் குறிப்பாய் கவனம் கொண்டோம் வாங்கி மாறிச் செல்வோம் இவ்வாகும் பேச்சே இல்லை முன்னோக்கி செல்வேவோம் புது நுட்பம் என்றே எதுவும் கால் வைக்கும் முன்னே தமிழும் ஆயத்தம் கொள்ளும் அழகாய் ஆடைகள் அணியும் பெரிதாய் பின்னேயும் சோழி போகா இன்னொருமை தமிழே வாவா வருங்கால பிள்ளைகள் வாழ்வு வளம் பொங்க வாவா வாவா உன்னைக்கும் அன்னை நீயே அடிவாரில் மனையும் நீயே உன்னைக்கும் உன்னை நீயே மூப்பில்லா தமிழே பழங்கால பெருமை பேசி படி தாண்டா பண்ணும் பூசி சிறை வைக்க பாப்பர் தமிழே நீ சீறி பாப்பா வெளியே வாய் சொல்லு வீரர் எல்லாம் வடிகட்டப்படுவார் வீட்டு சொல்லுக்குள் சிறந்தது என்றால் செயல் என்றே சொல் 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 செல்லிடுவோம் எட்டு திக்கும் அயல்நாட்டு பல்கலை பக்கம் இரு கைகள் தமிழுக்கு அமைப்போம் ஊர் கூடி கேரை இருப்போம் மொழி இல்லை என்றால் இங்கே இடமில்லை என்றே அறிவாய் சிரித்துக்கொள் தமிழாவுங்கே பிறத்துக்கொள் தமிழாவுங்கே சொல்லுங்கள் வீரே என்று தினந்தோறும் சொல்வோம் என்று மழையன்று யாரை கொண்டு உயர்வோமா உலகில் என்று அன்னைக்கும் அன்னை நீயே அடிவானில் உதயம் நீயே உன்னைக்கும் முன்னே நீயே மூப்பில்லா தமிழ் தாயே அன்னைக்கும் அன்னை நீயே அடிவானில் உதயம் நீயே உன்னைக்கும் முன்னே நீயே மூப்பில்லா தமிழ் தாயே 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 புயல் தாண்டிய விடியல் புதுவான பூபாலமே வா தமிழே வா தரணியால் தமிழே வா தமிழே வா தரணியால் தமிழே வா இப்பொழுது நீங்கள் அந்த அருமையான மரபின் வரலாற்றை பார்த்திருப்பீர்கள். எங்களுடைய மரபினுடைய வரலாற்றை பார்த்திருப்பீர்கள். தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது ஒரு மிக விறுவிறுப்பான ஒரு நடன அமைப்பு அரங்கேறி இருக்கின்றது. நான் இந்த இடத்திலே ஒரு விடயத்தை இங்கு சொல்லியாக வேண்டும். இந்த நடனத்திலே பங்கேற்று இருக்கின்ற ஒரு மாணவி இளனா சுரேந்திரன் அவர்கள் ஒரு உரையை வழங்குவதற்காக காத்திருந்தார். ஆனால் இந்த நடனத்தின் பெருமதி கருதி நேரத்தினுடைய பெருமதி கருதியும் அதனை தவிர்த்து கொண்டு இந்த நடனத்தை இங்கே அரங்கேறி இருக்கின்றோம். இந்த நடனத்தை வழங்குவதற்காக டேஇலி டேக்வாண்டோ ஸ்கூலில் இருந்து திரு பார்த்திபன் சிவராஜா, திருமதி நர்மதா பார்த்திபன் அவர்களின் நெறியாளுகையில் செல்வி சாதனா பார்த்திபன் அவர்களின் நடன அமைப்பில் இந்த நடனம் அரங்கேற இருக்கின்றது. We now will be witnessing an energy-filled performance by our sincerest Mr. Parthiban Sivarasa's disciples of OTACT Thai Lee Taekwondo School. Instructors Parthiban Sivarasa and Narmada Parthiban. Choreography Sadhana Parthiban. Participants Sambhavi Satgunarasa, Achayan Satgunarasa, Tilakshi Sivaganeshan, Akshajan Pragladan, Akshita Pradeepan, Ulana Surendran, Ulani Surendran, Samarvendan Surendran, Vitagi Parthiban and Shadana Parthiban.
மிக அருமையாக உணர்வுகளால் ஊட்டப்பட்ட அந்த வீரதீர கலைகளை உள்ளடக்கிய அந்த அழகிய நடனத்துக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நாங்கள் நிகழ்வின் இறுதிப் பகுதியை நெருங்கி இருக்கின்றோம். இந்த காலத்திலே நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்வினுடைய அனுசரணையாளர்களையும் இந்த இடத்தில் நிச்சயமாக நன்றி கூற வேண்டும். அந்த நன்றி உரையை வழங்குவதற்காக, அதாவது தமிழர் மரபிலே நன்றி கூறல் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அங்கம். என்னன்றி கொன்றார்க்கு முய்வுண்டா முய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு என்று திருவள்ளுவர் பெருமான் 2000 வருடங்களுக்கு முன்னரே எழுதி வைத்துவிட்டு போயிருக்கின்றார். அந்த வகையிலே ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியத்தின் சார்பாக நன்றி உரையை வழங்குவதற்காக எங்களுடைய அங்கத்தவர் திரு சிவாஜி மகாலிங்கம் அவர்களை இப்பொழுது மேடைக்கு அழைக்கின்றோம்.
Thank you to all our distinguished guests, elected officials, sponsors, performers, volunteers, supporters, and all attendees across the province and across Canada for participating at our 2024 Tamil Heritage Month Gala today. Ottawa Tamil ஒன்றியத்தின் தமிழ் மரபு திங்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அனைவருக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். Special thank to Minister Gary Anand Sangari from the Government of Canada and all Liberal Party Member of Parliaments, Conservative Party leaders and Member of Parliaments, Provincial Government Associate Minister Vijay Thanigasalam and all MPPs, Mayor of Ottawa, பாதுகாப்பு படை அதிகாரிகள், sponsors, அனுசரணையாளர்கள், Montreal, Ottawa, Cornwall, Toronto guests, நிகழ்வுகளை வழங்கியோர் மற்றும் அவர்களது பயிற்றுவிப்பாளர்கள், மரபு கண்காட்சி ஜோதி ரவி அண்ணா, ஒளிப்பதிவு தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள், புகைப்படம் டிவைன் ஐ ஃபோட்டோகிராஃபி மற்றும் ஒளிப்பதிவு மொன் தமிழ் குழுமம், உணவு மற்றும் மரபுசார் சிற்றுண்டிகளை செய்து உதவியர்கள், மண்டப அலங்கரிப்பு ஏற்பாடுகள் அனைவருக்கும் ஒட்டவா தமிழ் அசோசியேஷன் சார்பில் நமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். Once again, thank you to all our distinguished guests, participants, sponsors, supporters. Thank you. ஒரு அழகிய மரபு திங்கள் விழாவின் இறுதியில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்ற இந்த நேரம், நிச்சயமாக இந்த விழா ஆரம்பம் முதல், அதாவது இந்த மரபு கண்காட்சியை வழியே ஜோதிரவன் ரவி அண்ணா அவருடைய சங்கமம் குழுமத்தினர் செய்திருந்தார்கள். அதே போல இந்த நிகழ்வின் ஊடாக கடத்தப்பட்ட விடயங்கள், மரபு சார்ந்த விடயங்கள், எங்களுடைய கலாச்சாரம் சார்ந்த உணவுகள் உட்பட அனைத்து விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய இந்த அழகிய மரபு திங்கள் விழா மிக சிறப்பாக உங்களை மகிழ்வித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். தொடர்ந்தும் இந்த ஆதரவை எங்கள் ஒட்டாவா தமிழர் ஒன்றியத்துக்கும் தமிழர் மரபுசால் விடயங்களிலும் நாட்டினுடைய நன்மை கருதியும் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன். நான் தயந்தன் திருநாவுக்கரசு. Merci à tous ceux qui sont joints à nous à ce soir pour la patrimoine tamil. C'est un honneur d'être votre maître de cérémonie française. Je te dis au revoir. Thank you everyone for joining us this fine evening. It was my greatest honor being your English Master of Ceremony. Signing off, Gayatri Vayusan. Have a safe and good night. Thank you.